Eccolo qui. Questo di nome si chiama? Aspetta. Ok. Buongiorno, le cuffie per la traduzione simultanea sono in fondo alla sala. The headphones for translation are at the back of the room, if you need them. Allora, buongiorno a tutti, good morning to everyone. Possiamo cominciare questa mattinata sulla gestione delle emergenze e dei rischi naturali. Faremo una cosa bilingue con parti in italiano e parti in inglese. Ringrazio tutti intanto per essere qui questa mattina. Manca ancora uno speaker, credo. No, è arrivato? Perfetto, siamo tutti e quattro. È vero, dalla mia destra abbiamo uno slot vuoto. Abbiamo anche molte persone in collegamento e li ringrazio per essersi collegati. Sono soprattutto, ma non solo, colleghi degli ordini professionali, dell'ordine degli ingegneri, degli ordini dei geologi e probabilmente anche di altri ordini professionali, e quindi è importante che loro ci siano. Ci hanno già ricordato che ci sono, per chi le vuole, delle cuffie per la traduzione simultanea. Io chiederò poi agli speaker di parlare lentamente in modo da facilitare il compito dei traduttori e delle traduttrici. Conoscete il programma, la mattina è organizzata in questo modo. Avremo prima una apertura dei lavori, una keynote del capo di dipartimento della protezione civile, l'ingegner Fabrizio Curcio, e poi ci sarà una tavola rotonda in due parti con 4 speaker, con 4 relatori per ogni sessione. Direi, Fabrizio, se sei
lasciamo al capo dipartimento di togliersi la giacca e lo invitiamo alla sua presentazione. Buongiorno a tutti. Grazie. Intanto apro con i ringraziamenti. Ringraziamento per essere stato invitato, anche se è una manifestazione, come dire, che abbiamo voluto fortemente insieme. È un appuntamento che oramai sta diventando una consuetudine, un'importante consuetudine per il sistema nazionale di protezione civile, per il Paese, per la Regione Toscana. Quindi un ringraziamento a tutti coloro che l'hanno resa possibile, in particolare un saluto e ringraziamento a Erasmo D'Angelis, Mauro Grassi e Filippo Soccodato, che sono un po' il punto iniziale di quelle telefonate notturne durante il lockdown in cui immaginavamo come essere proattivi e propositivi. Ovviamente un ringraziamento e un saluto a tutti gli altri colleghi che fanno parte del Servizio Nazionale. Qua vedo insomma la parte dei colleghi della Regione Toscana, il direttore Carlo Cacciamani di Italia Meteo, che saluto e ringrazio per l'attività che Italia Meteo farà, oltre a quello che sta tentando di fare adesso, e ovviamente un ringraziamento e un saluto a tutte le persone che animeranno questa discussione. In particolare l'ambasciatore Gretsch, lo ringrazio per la sua presenza, e tutti i colleghi che animeranno appunto il dibattito in ambito internazionale, e su questo un ringraziamento particolare a Letizia Fischioni dell'AICS e a Emilio Ciarlo, sempre dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, che quest'anno hanno dato veramente una marcia in più, possiamo dirlo Erasmo, al lavoro che avevamo anche immaginato insieme. Allora, come introdurre un argomento? Non è solo il focus di questo incontro, ma è stato anche un elemento fondamentale della nostra storia e sarà anche la cornice di quello che sarà lo sviluppo del nostro Paese. Le nostre culture si sono sviluppate intorno al bacino del Mediterraneo, abbiamo prosperato grazie a questo bacino anche come Paese Italia, ma non solo rispetto all'italiano, e abbiamo dialogato e ci siamo confrontati da sempre con i nostri e vicini, e quindi abbiamo una lunga storia che è condivisa, ma soprattutto abbiamo un futuro ancora da scrivere insieme. Però a fronte di questo, come dire, di questi lati positivi, noi siamo coscienti che per quanto riguarda i rischi e le emergenze, il nostro mare è anche un elemento comune su questa attività. Noi condividiamo i rischi con tutti i paesi che vi si affacciano, quindi la conformazione geomorfologica dei nostri territori è simile. Così come simili sono i profili di rischio con i quali noi ci dovremo confrontare anche rispetto alle nuove sfide come quelle del cambiamento climatico. Quindi la sfida di proteggere le nostre comunità, i nostri territori e il nostro patrimonio culturale dai rischi ci accomuna e ci impone di migliorare costantemente le nostre capacità comuni e soprattutto le nostre metodologie. Noi siamo consapevoli che non esistono soluzioni miracolose, qua tutti cerchiamo il miracolo di turno o il miracolante di turno, ma la sfida maggiore per i nostri sistemi, i nostri paesi sarà, dal mio punto di vista, la gestione delle aspettative. C'è molta aspettativa in quello che noi possiamo fare. Queste si sono innalzate, queste aspettative, negli ultimi decenni. Da una parte le nostre popolazioni si attendono sicurezza e risposta efficace in tempi sempre più brevi. Dall'altra i nostri governi assegnano ai sistemi di protezione civile e di gestione dei rischi responsabilità che sono sempre maggiori. Si pensi ad esempio alle ultime cose grosse che abbiamo affrontato, la pandemia, la siccità, altre emergenze non tradizionali, e poi si ricade sui sistemi di protezione civile. Questo non è un tema solo italiano, di questo ne parlerò poi dopo. In questi contesti quindi è molto importante anche dal mio punto di vista chiarire bene qual è l'ambito di applicazione dello strumento di protezione civile, proprio per evitare che si cerchi di adattare lo strumento per qualsiasi tipo di emergenza e a tutte le fasi del ciclo della gestione del rischio. Qua ognuno deve fare la propria parte e anche e soprattutto definire bene quali sono gli strumenti giuridici e operativi che i nostri sistemi dovranno avere, proprio per non deludere le aspettative. Cioè io temo un po' quando di fronte a un problema poi si dice c'è la protezione civile. Sì, assolutamente, noi siamo disponibili e pronti, ma dobbiamo capire che su certi argomenti la filiera è molto più ampia.
E quindi dividerei questo documento introduttivo in 3 momenti: ciò che facciamo in Italia, quello che si fa a livello internazionale, in particolare europeo, e poi il bacino del Mediterraneo, perché è un tema sul quale ci stiamo confrontando. Noi in Italia ovviamente lo sappiamo, abbiamo dovuto imparare a condividere i rischi, abbiamo creato un sistema di protezione civile che viene considerato performante, ma lo abbiamo fatto a causa di tutte le sventure, gli eventi, gli errori che abbiamo poi fatto nel tempo. E oggi noi siamo orgogliosi dell'efficienza del nostro sistema, ma come anche ho avuto modo di ribadire ultimamente, sappiamo che è bene necessario ancora per aumentare la resilienza delle nostre comunità e le capacità della gestione del nostro sistema. E dobbiamo essere coscienti che le sfide emergenti evidenzieranno anche un aggiornamento del nostro sistema. Non possiamo fermarci, ma dobbiamo sempre andare ad intercettare le sfide che verranno, quindi avendo un occhio a ciò che avviene oggi, ma avendo la testa a ciò che avverrà domani. Questa è la sfida che dovremmo mettere in piedi. E qua colgo l'occasione per ricordare che abbiamo bisogno di persone visionarie. Noi abbiamo bisogno dei Giuseppe Zamberletti, di coloro che hanno capito prima che le cose avvenissero qual era la visione, che cos'era che bisognava mettere in piedi. Lo voglio ricordare non solo come segno di riconoscenza ad un uomo che ha dedicato la sua vita per intero al sistema nazionale di protezione civile italiano ed europeo. Lui, le ultime parole che abbiamo avuto modo di confrontarci, lui era fissato nel tema della gestione della protezione civile in ambito europeo, come essere ancora più pronti in ambito europeo. Lui ha compreso che la sfida non era una sfida di una comunità, di un'attività, di un'istituzione, ma era una sfida di sistema, quindi molto più ampio. Ha immaginato, visto, creato il Servizio Nazionale di Protezione Civile come integrazione delle risorse del Paese, ha dato vita a quella correlazione che per noi è fondamentale, su cui oggi dobbiamo ancora concentrarci, il rapporto tra scienza, mondo operativo e tecnologia. Lo ha fatto, lo è lui che ha impostato il ragionamento del sistema rispetto alla scienza, ha sviluppato le metodologie di coordinamento trasversale, che sono quelle che ancora oggi noi utilizziamo, e le ha già esportate in ambito internazionale, e lo ha fatto a partire dagli anni '80. Cioè questa roba dagli anni '80, è dagli anni '80 che noi stiamo ragionando su questa cosa. Quindi io credo che noi abbiamo bisogno di visione per migliorare anche la governance della gestione delle catastrofi in Italia, perché questa è una responsabilità condivisa e il nostro sistema si basa sul principio di sussidiarietà ed è multidisciplinare e multilivello. E in questo senso permettetemi di salutare Giovanni Massini, che è il direttore della Protezione Civile regionale toscana, e ovviamente il presidente Gianni, che è appena entrato, che ringrazio e saluto, perché insomma il presidente è sempre un punto di riferimento delle logiche di protezione civile. Veramente grazie. Quindi da noi le istituzioni condividono queste responsabilità e hanno dovuto lavorare insieme, abbiamo dovuto imparare a lavorare insieme e abbiamo dovuto affrontare emergenze, abbiamo dovuto assicurarci di disporre di procedure e meccanismi che il più delle volte devono essere pronti ed efficienti. E abbiamo iniziato, come spesso accade, dal soccorso tecnico. Qua vedo i colleghi del Corpo Nazionale, e intorno a quel soccorso tecnico abbiamo costruito il sistema di protezione civile, intercettando quelle che sono le esigenze che non sono solo di soccorso tecnico, ma che sono ovviamente molto più ampie. Non è stato uno sviluppo facile in questi anni. Se si guarda alla nostra storia, la maggior parte dei cambiamenti non sono avvenuti con questa logica della visione, ma sono avvenuti perché, come si suol dire, le abbiamo prese. Quindi noi abbiamo fatto questi cambiamenti dopo il terremoto del 1980, dopo l'alluvione del 1994 in Piemonte, più di 50 morti, abbiamo iniziato a parlare del sistema di allertamento. Nel 1997 abbiamo fatto la prima applicazione del sistema di protezione civile con Umbria e Marche, quindi abbiamo iniziato a parlare di protezione della nostra cultura. Nel 98 abbiamo avuto Sarno con 160 vittime, abbiamo iniziato a parlare della protezione del nostro territorio, la legge Sarno e quant'altro. Abbiamo avuto drammi, e come non ricordare gli eventi sismici dal 2009 fino al 2016-17, gli eventi sismici maggiori. Ecco, noi questi salti li abbiamo fatti in corrispondenza degli eventi più drammatici, e questo è un altro punto, diciamo, sul quale riflettere. Come dico spesso, io riesco a parlare di prevenzione solo durante la gestione delle emergenze, non riesco a parlare prima, perché parlare di prevenzione non è fascinating, non attrae, quindi
ci si chiede di parlare di prevenzione quando accade qualche cosa e spesso nella logica di quello che si poteva fare non è stato fatto. Quindi con un approccio che secondo me dobbiamo assolutamente cambiare. Quindi questi esempi dimostrano quanto è complesso porre al centro delle agende politiche il tema della riduzione del rischio e come le catastrofi spingono poi l'opinione pubblica a domandarsi come migliorarci. E quindi in parallelo a questa parte, come dire, di sensibilità del cittadino e di parte pubblica, anche qua è un tema che io affronto spesso. Guardate, noi tendiamo sempre a scaricare un po' le responsabilità sui sistemi, no? Quindi la politica non è attenta. No, la politica raccoglie anche quella che è la spinta che proviene dal territorio. Se noi formiamo i nostri cittadini e facciamo comprendere l'importanza, sarà lo stesso cittadino che richiederà alla politica un'attenzione e la politica darà attenzione. Quindi dobbiamo lavorare in una sorta di morsa in questo senso. Quindi noi oggi possiamo dire che il livello della nostra comunità scientifica ha fatto dei passi da gigante nella comprensione di alcuni fenomeni che sono connessi alla valutazione del rischio, alla pericolosità. Certamente disponiamo di strumenti che solo qualche anno fa erano impensabili e che dettagliano queste conoscenze e che ci consentirebbero di limitare in casi drammatici gli eventi avversi. Noi questa roba la dobbiamo utilizzare per fare prevenzione, poi anche certamente la gestione operativa, ma la prevenzione deve essere al centro dell'agenda. E appunto quanto è difficile parlare di prevenzione ed è per questo che noi stimoliamo e partecipiamo anche ad incontri come questi organizzati qui, perché qua si parla di tecnologia ma si parla di prevenzione. Si parla del ciclo del sistema anche di protezione civile e quindi sviluppare sistemi di monitoraggio che siano in grado di fornire a noi e a tutti gli stakeholders del sistema le informazioni in tempo reale, quanto è attuale questo ragionamento. Noi lo abbiamo fatto, abbiamo creato centri di competenza, abbiamo i centri funzionali regionali, abbiamo il centro funzionale centrale, abbiamo oggi anche un'Italia Meteo sul quale noi dobbiamo continuare ad investire. Vorrei che questo fosse da stimolo, avere un centro meteo nazionale che assommi quelle che sono le informazioni che sono a monte rispetto alle scelte strategiche. Ecco, quindi il lavoro che abbiamo fatto è importante, ma certo non è sufficiente. E il fattore tempo, le aspettative della popolazione, le nuove sfide non ci danno tempo, noi dobbiamo essere proattivi e pronti. E se io metto in fila solo gli eventi degli ultimi mesi, siamo passati dalla siccità agli eventi boschivi, a parlare di ghiacciai, a parlare degli eventi meteo, diciamo, intensi, tutto in pochi mesi. Siamo passati da tutto all'incontrario di tutto. Questo bisogno di ragionamento. Quindi per quello che riguarda il nostro Paese tanto abbiamo fatto, ma ancora tanto c'è da fare. In ambito internazionale, questo impegno non è un impegno dell'Italia, ma è un impegno che dobbiamo portare avanti con i nostri vicini, con i nostri paesi con i quali collaboriamo. Io su questo voglio sottolinearlo, l'importanza del meccanismo europeo di protezione civile ha facilitato la definizione di standard, dei punti di riferimento, anche qualcosa che noi abbiamo fatto in Italia lo abbiamo portato in Europa e qualche ragionamento europeo lo stiamo portando in Italia. Il meccanismo ha avuto nel tempo molto successo, ha dimostrato di essere uno strumento agile, efficace e il suo mandato si sta evolvendo in maniera molto, molto rapida. Basti pensare a quello che oggi ha fatto il meccanismo europeo per la crisi ucraina, quindi un qualche cosa che tutto sommato non è molto affine col sistema di protezione civile, ma noi abbiamo fatto qualcosa insieme come Paesi membri e l'abbiamo fatto con un coordinamento che è stato il coordinamento di protezione civile, mettendo dentro tutte le possibilità che ogni sistema può proporre. Però, questo lo devo dire, talvolta ho sensazione che il meccanismo rischi di essere vittima un po' del proprio successo, loro stanno un po' spingendo molto, il mandato si sta allargando forse anche un po' troppo fuori quelli che sono i confini di protezione civile e si sta orientando verso la costituzione di un corpo di protezione civile europeo, gestito a livello europeo, che in qualche modo deve trovare un'affinità con quella che è la responsabilità dei Paesi membri. Questo è un dibattito molto forte che noi oggi stiamo portando avanti. Quindi anche su questo è giunto il momento di fare una riflessione sugli obiettivi del meccanismo, perché il successo raggiunto
e l'esposizione dello strumento offrono un'opportunità di riscoprire la forza nella collaborazione, mantenendo alcuni punti fermi. Uno dei punti fermi è la responsabilità degli Stati membri, quindi questo credo che sia un punto irrinunciabile, ovviamente un punto molto politico. In Italia noi riteniamo che il meccanismo sia forte solo se è forte, come dire, la crescita dello Stato membro, quindi non solo come sommatoria di ciò che ogni Stato può fare, ma nella responsabilità che ogni Stato ha nel rispetto delle proprie comunità. E questa è stata la forza della prima parte del meccanismo e vorremmo riportarlo in quella direzione lì. Noi dobbiamo assicurare che i nostri sistemi siano pronti a fare fronte ai disastri e alle crisi che hanno maggiori probabilità di verificarsi sul nostro territorio, e quindi mettere insieme le risorse nazionali, le nostre politiche, le nostre procedure con quello che viene fatto anche a livello europeo, proprio perché il problema non è un problema solo italiano, ma è un problema più generale. Quindi dobbiamo fare il possibile per offrire agli Stati partecipanti risorse e sostegno per rafforzare i propri sistemi, più che un sistema centralizzato che è da qualche altra parte, e su questo noi stiamo lavorando molto. Io ieri ero proprio in Repubblica Ceca alla riunione periodica che viene fatta sotto la presidenza di turno con tutti i direttori generali di protezione civile, e questi temi sono stati temi che abbiamo affrontato molto direttamente, in maniera molto caparbia, anche perché 27 paesi più 7 che affiancano, ci sono posizioni che non è semplicissimo, come dire, trovare una soluzione comune. Il Mediterraneo, come detto, noi siamo convinti che come Paese partecipante del meccanismo unionale di protezione civile, e quindi in questo ambito lavoriamo a stretto contatto con tutti gli altri partner. Come detto sono 27 più 7 perché 7 sono, come dire, aggregati al sistema di protezione civile, anche se non sono espressione di Stati membri. Per oltre 20 anni abbiamo partecipato allo sviluppo di questo sistema, però noi siamo coscienti che questo sistema deve trovare un dialogo con una omogeneità dei rischi che ci vede certamente collocati al centro del bacino del Mediterraneo. Cioè la discussione che si sta facendo in ambito del meccanismo è le necessità, i rischi, gli atteggiamenti, le procedure, per esempio, dei paesi del nord rispetto a quelle che sono le procedure, le capacità, le culture, le conoscenze del bacino del Mediterraneo. E quindi questo ci ha portato negli anni a concentrarci, in parallelo al lavoro fatto nell'ambito del meccanismo, sul rafforzamento della collaborazione con i nostri paesi del Mediterraneo, sia nella sponda sud del Mediterraneo che nei Balcani occidentali, con cui condividiamo appunto profili di rischio, culture organizzative e anche, come dire, il fatto che siamo figli di quel bacino lì. Noi potremmo fare un elenco lungo dei progetti bilaterali o anche finanziati dalle istituzioni europee in cui il nostro Paese è stato impegnato negli anni nell'area del Mediterraneo, proprio perché siamo proprio al centro di quel bacino. È il nostro compito essere l'anello di congiunzione tra il meccanismo europeo e i paesi del Mediterraneo. Faccio un esempio, il NEAM TVESCO, il NEAMS UNESCO e il progetto NEAM TVS UNESCO, il progetto sugli tsunami, che nasce anche quello per dare un sistema di allertamento e mitigazione degli tsunami nel Mediterraneo e nei mari collegati nell'Atlantico nord-orientale. In realtà ovviamente il programma dell'UNESCO è un programma mondiale, noi afferiamo a questa parte della regione mondiale, ma è un programma che è nato tra le altre cose dopo l'esperienza degli tsunami in Oriente. E a causa della natura trasfrontaliera del rischio tsunami, che ovviamente può colpire l'intero bacino del Mediterraneo con un singolo evento, nessun paese può gestire questo rischio senza richiedere la collaborazione dei paesi vicini. Basti pensare alla detection delle onde o in qualche modo al punto che origina l'evento sismico che origina lo tsunami. Dobbiamo integrare le reti, dobbiamo integrare i sistemi. E quindi su questo tema in particolare dal 2005 è in attivo un coordinamento che è intergovernativo proprio per gestire questa sfida con un approccio regionale, e le comunità scientifiche, i sistemi di protezione civile dei 40 Stati membri che sono presenti nel programma stanno dando vita a questa unione, che è esattamente quello che noi pensiamo si debba fare anche in altri campi.
condividendo procedure, standard, in maniera tale da poter assicurare a tutti coloro che sono affetti da quell'evento di poter reagire in maniera comune. Quindi il messaggio è questo: per i rischi regionali come gli tsunami l'approccio deve essere coordinato, non può essere un approccio che tenga conto se fai parte del meccanismo di protezione civile europeo, se fai parte di quel tipo di filiera, ma deve essere connotato dal rischio al quale tu sei soggetto. Altri progetti ne abbiamo, basta considerare quello di IPA che è svolto nella regione dei Balcani occidentali, sono progetti molto importanti sui quali l'Italia sta investendo da tempo proprio per trovare un linguaggio e metodologie comuni sui rischi che sono comuni. IPA in particolare abbiamo lavorato sulle inondazioni, gli incendi forestali e insomma il Dipartimento di Protezione Civile in questo è riuscito in qualche modo a essere promotore insieme alle altre risorse del Paese di questa collaborazione, ma noi vogliamo fare di più, vogliamo contribuire proprio a essere quel punto di collegamento tra il meccanismo europeo di protezione civile e il Mediterraneo. Abbiamo tanti altri progetti, posso citare il Promede che ha promosso l'utilizzo degli strumenti di cooperazione proprio per sviluppare le capacità nazionali di preparazioni alle catastrofi a livello interistituzionale, dove è stato coinvolto Israele, Giordania, la Palestina, quindi non vi sfuggirà neanche, come dire, la delicatezza di uno strumento tecnico che si inserisce in una gestione politica, e questa è la forza anche dei nostri meccanismi, proporre delle strutture che sono tecniche, che vanno oltre anche alcune dinamiche politiche che sono ovviamente di grande rilievo. Quindi questa è la dimostrazione pratica del perché noi ci impegniamo in questi progetti internazionali, perché veramente crediamo che si debba mettere a fattor comune le esperienze per fare crescere anche i nostri sistemi, anche il sistema italiano che viene considerato un sistema di eccellenza. Io credo che abbiamo molti margini di miglioramento e quindi lavorare con i nostri partner è una necessità per noi. Non lo facciamo perché vogliamo essere generosi rispetto agli altri, ma perché io credo che veramente abbiamo tanto da imparare, abbiamo tanto da dare ma anche tanto da imparare. Quindi credo che il tema del Mediterraneo è un tema principale. Euromed prima e PPRD South dopo sono stati anche dei tentativi della Commissione europea di contribuire a questo sistema di gestione dei rischi nei paesi mediterranei utilizzando strumenti del meccanismo europeo, e noi ci siamo stati come punto di congiunzione. Queste iniziative diciamo tra le tante appunto che si possono realizzare hanno visto assistenza tecnica, formazione, scambio di esperti. Però talvolta, devo dirlo, è mancata un po' di visione strategica, cioè si finiva nell'ambito del progetto, invece noi dobbiamo costruire un qualche cosa che vada anche un po' al di là di quel progetto. E oggi la Commissione, devo dire, ha scelto un approccio strategico un po' diverso, che si appoggia su una partnership un po' rinnovata con l'Unione del Mediterraneo e anche con una modalità differente di finanziamento dei progetti nelle regioni. Quindi questa attenzione oggi è finalmente, come dire, matura. Quindi io in particolare voglio dare di nuovo il benvenuto all'ambasciatore Crecce, che è rappresentante dell'Unione per il Mediterraneo, che ascolterò con interesse proprio per comprendere che ruolo giocherà anche la sua organizzazione in questo ambito e come unire i nostri sforzi in percorsi di crescita che siano regionali, mediterranei, con procedure chiare e condivise. Chiudo, per il vostro benessere organizzativo chiudo. Le aspettative, diciamo, verso i sistemi di gestione dei rischi e delle emergenze, come detto, sono sempre più alte e quindi significa che noi abbiamo una responsabilità in più. Dobbiamo essere pronti ad adattarci in queste sfide che saranno sempre più complesse, ma allo stesso tempo dobbiamo essere realisti e capaci di spiegare quelli che sono anche i nostri limiti. Dobbiamo essere coscienti che noi abbiamo anche dei limiti e di questo noi dobbiamo essere, proprio per trasparenza, essere chiari anche in quello che riusciamo e possiamo fare. Noi possiamo guadagnare molto dalle capacità dei nostri paesi vicini, siano essi nell'ambito del meccanismo europeo, siano essi nell'ambito del Mediterraneo, e su questo io confermo la volontà del servizio nazionale. In questo caso vorrei parlare a nome del servizio, perché so di poter parlare a nome del servizio, di poter essere punto di riferimento in questa crescita, anche perché non dobbiamo e non partiamo assolutamente da zero, ma partiamo da posizioni consolidate che hanno
quella consapevolezza dei propri meriti, delle proprie possibilità e, come detto, anche dei propri limiti. Questo significa che ogni paese dovrà sviluppare il proprio sistema. Ogni tanto mi chiedono: ma qual è il sistema di protezione civile migliore? Non esiste un sistema di protezione civile migliore, esiste il sistema di protezione civile migliore che risponde alle caratteristiche organizzative, culturali, politiche, amministrative di quel paese. Quindi ognuno deve crescere valorizzando le proprie competenze nel rispetto anche delle proprie tradizioni, delle proprie culture, della propria storia, del proprio passato. E in questo la tecnologia, e torno alla tecnologia, gioca un ruolo chiave, perché aumenta la capacità con la quale possiamo affrontare questi processi, ma dobbiamo fare in maniera tale che la tecnologia sia sviluppata non fine a se stessa. A me questo spaventa un po', quando si parla di tecnologia sembra che la tecnologia elimini alcune problematiche, la tecnologia aiuta alcuni processi, noi dobbiamo avere chiaro qual è il processo, dopodiché lo possiamo rendere tecnologico. La tecnologia non è mai fine a se stessa, è come avere un buon computer ma non sapere come usarlo. Questo credo che sia un elemento fondamentale anche di comunicazione. Talvolta mi spaventa l'immaginare che la tecnologia non abbia una finalizzazione in un processo che deve essere comunque scritto o aggiornato. E nell'area del Mediterraneo è necessario definire una strategia comune, delle priorità che possano essere portate sui tavoli internazionali, ovviamente soprattutto anche a livello politico, sapendo che le prossime sfide non guarderanno come non hanno guardato fino adesso, ma ancora di più, perché noi conosciamo i meccanismi di comunicazione e di globalizzazione, non guarderanno più ai confini dei paesi, ma delle aree omogenee dei rischi, e che saranno caratterizzate quindi dalla necessità di uno scambio sempre maggiore. Quindi credo che questa sarà la nostra sfida, e solo uniti potremo farci trovare pronti alla prossima sfida. Grazie. Grazie Capo di Dipartimento, grazie Fabrizio. Chiederei adesso al Presidente Gianni di introdurci, ci ha fatto il regalo di essere qui oggi, quindi Presidente, a lei la parola. Grazie, mi dispiace se mi avete visto arrivare e poi dopo riandare, ma ho in corso la conferenza dei servizi per il rigassificatore a Piombino, quindi voi capite che è un impegno delicato che mi sottrae purtroppo da una maggiore partecipazione a un convegno, un'iniziativa che ritengo molto importante. Le parole del nostro direttore, per noi punto di riferimento, guru della protezione civile per noi che operiamo sul territorio, Fabrizio Curcio, sono quelle indicative di un sistema che noi a Firenze lo viviamo con un senso ritrospettivo di aver percorso un po' tutta la storia. Funziona, e devo dire da 2 anni che sono Presidente della Regione tocco con mano quanto sia importante. Il sistema della protezione civile a livello nazionale, dopo l'epoca dei regi decreti, ovvero di quello che era stato sussunto da ordinamenti vetusti e lontani, si rivoluziona con la legge 996 del 1970. E la legge è una legge che prende riferimento proprio nella prologo, nella introduzione, nella relazione illustrativa, da quello che erano vicende che avevano toccato profondamente il cuore del nostro Paese. E si cita l'alluvione di Firenze, che era accaduta 4 anni prima, il 4 di novembre 1966, e il terremoto del Belice del 1968. Con la legge 996 incomincia a prendere corpo, dal 1980 Curcio ha elencato quelli che sono i passaggi storici di un sistema che si caratterizza per non la centralizzazione gerarchizzata e organizzata della protezione civile, ma invece il sistema fondato sul coordinamento e sull'accentuazione delle sinergie di tutti coloro che operano nella protezione civile, dai comuni. Ricordo a Firenze quest'anno viviamo i 30 anni dalla costruzione, via dell'Ormatello, del primo centro di protezione civile. Ricordo l'allora sindaco Morales, che era molto orgoglioso perché era la prima delle grandi città italiane che costruiva un luogo fisico di riferimento con una propria centrale che coordinava e operava, a quello che poi diventerà
sistema omogeneo fondato sulla collaborazione, il coordinamento nella condizione d'emergenza, la costruzione di livelli di intervento appunto guidati dal sindaco, dal prefetto, dal presidente della regione. A livello nazionale naturalmente conosciamo bene il sistema, però ecco, il riuscire durante l'evento a avere un codice che omogeneizza, rende sinergico il lavoro in un incendio del servizio antincendio della regione con i vigili del fuoco, con quello che sono gli operatori che arrivano telefonando a Curcio con i Canadair dal livello nazionale. Il riuscire durante un'alluvione a sapere che il comune si rapporta con la regione e ha, come noi abbiamo, 35 organizzazioni di volontariato specializzate e organizzato che si attivano con grande tempestività. Abbiamo a Prato festeggiato la nuova sede della VAB, i volontari antincendio boschivi proprio 15 giorni fa. Era naturalmente tutta incentrata sulla figura di Curcio, che però in quel momento era sul pezzo, come si suol dire, nelle Marche per quello che è accaduto. Ecco, questo fondato sulla sinergia di corpi che esistono, operano e che nel momento dell'emergenza riescono a far squadra e hanno delle discipline e dei codici che li mettono insieme nell'interesse generale dell'affrontare quella situazione d'emergenza, è la chiave di un sistema italiano che oggettivamente funziona. Certo, mare climaticum nostro, i cambiamenti climatici stanno cambiando veramente, rivoluzionando il sistema. Quando io 2 anni fa diventai Presidente della Regione, ricordo in campagna elettorale con il mio predecessore Enrico Rossi, parlavamo proprio riferito a una visita a un'organizzazione di volontariato e protezione civile, gli chiedevo, dico: ma Enrico, ma in un anno quante volte oggi hai dichiarato stato d'emergenza regionale che poi diventa richiesta dello stato d'emergenza nazionale quando ne sono i presupposti per i danni che si sono creati? E lui mi disse: ma guarda, la situazione peggiora, io quest'anno l'ho dovuto chiedere 3 volte. Allora io vi dico che oggi, da Presidente della Regione, negli ultimi 2 mesi io ho dichiarato lo stato d'emergenza regionale con relativa richiesta a Fabrizio dello stato d'emergenza nazionale, perché la siccità che ci è stato accordato era drammatica nei primi 15 giorni di agosto. Vi ricordate che prima ancora di noi sulla siccità nel tutto il bacino del Po stato d'emergenza e intervento da parte del governo. Ma fra il 15 e il 18 d'agosto le bombe d'acqua, e quindi Marina di Carrara e Lucca, la morte di 2 persone, nemmeno l'acquazzone, ma proprio la bomba d'acqua che viene dal mare attraverso una semitromba d'aria che colpisce e sradica alberi in un modo pazzesco. E poi ancora gli incendi. Noi abbiamo avuto 2 realtà in Toscana, Massarosa e Camaiore, 860 ettari distrutti, Cinigiano 700 ettari distrutti, altri 20 incendi. E poi ancora quello che è stato anche lì il cataclisma dell'acqua che ha determinato nelle Marche quello che abbiamo visto, ma che ha lambito la Toscana. Anzi, nel nostro sistema previsionale noi avevamo tutti i sindaci in allerta, perché quello che è accaduto nelle Marche, secondo il sistema previsionale, probabilmente veniva appena di qua nella spartiacque dell'Appennino in Toscana. Castiglion Fiorentino i danni sono stati molto forti. Eravamo preparati noi rispetto all'altro lato dello spartiacque appenninico, ma questo è l'espressione di come, sì, le previsioni, ma con le previsioni arrivi fino a un certo punto. Meno male, nella legge del 2019 è stato detto che è un livello probabilistico, perché quando si esagera poi si creano problemi a persone che lavorano con tanto impegno e determinazione e che ingiustamente magari vengono considerate diciamo così negligenti. Altro che negligenza. Quando io vi dico che in 2 mesi noi abbiamo avuto 4 stati d'emergenza, ecco, i cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di tutti. Il sistema della protezione civile oggi funziona a tempo e a ritmo continuo, non con gli episodi che dichiariamo d'emergenza. Le emergenze purtroppo sono quotidiane, e questo forse implica anche un ragionamento de iure condendo sul nostro sistema legislativo, ovvero anche noi come
le regioni, così come per i comuni, anche il fatto di lavorare molto con convenzioni con enti esterni deve veder subentrare un'assunzione maggiore di persone che possano essere a tempo indeterminato sulla protezione civile, perché poi il livello di professionalità richiede i momenti in cui ti formi per poter agire con tempestività dove operi. Devo dire che il direttore della protezione civile qua in Toscana, Giovanni Massini, è persona di grande livello e ci ha consentito di raggiungere dei risultati che proprio alla prova dei fatti sono notevoli, con lui l'assessore Monia Monni, ma contemporaneamente oggi la protezione civile vive, almeno nei fatti, nella nostra regione un salto di qualità. Oltre all'intervento con l'emergenza e alle modalità organizzative dell'emergenza, sotto la voce protezione civile noi impostiamo quella serie di lavori pubblici che vanno sulla prevenzione, perché chi è abituato a lavorare sull'emergenza, chi è abituato a vederla in faccia l'alluvione o l'incendio, poi è quello più portato a vedere quali opere di prevenzione vanno fatte. Io con Giovanni, dopo l'alluvione la rischiata alluvione di Pisa del 2019, dove arrivavamo a 80 centimetri dall'arcata dell'Arno, bastava superare quegli 80 centimetri, Pisa sarebbe stata devastata dall'acqua. E avevamo prevenuto questo, perché a Rofia, comune di Savigliano, 30 km prima, era stata fatta una cassa d'espansione che raccolse 5 milioni di metri cubi d'acqua, ma contemporaneamente risentiva anche Bilancino, con i suoi 70 milioni di metri cubi d'acqua, la possibilità di tenuta. E con chi ragioni su dove andare a fare le casse d'espansione? Con chi ha affrontato questi fenomeni. Quindi oggi protezione civile non è solamente affrontare l'emergenza, ma è anche la capacità empirica di indicare e quindi di lavorare per quegli interventi che prevengono l'evento calamitoso. Parlavamo con Erasmo De Angelis e il fatto che lui attraverso la guida oggi organizza questo convegno, ma è a lui che si deve una Toscana che ha lavorato e sta progettando 200 milioni di interventi con le 4 casse d'espansione sopra l'Arno e con tutta una serie di lavori, citavo la cassa d'espansione a Rofia, ma lo scolmatore che divide in 2 l'uscita dell'Arno in mare. Ecco, quindi io sento moltissimo questi 2 aspetti e mi fermo qui in un intervento che vuole essere un saluto, ma un ringraziamento di aver voluto vivere in Italia, a Firenze, l'occasione di questi giorni. La necessità di sentire sempre più la protezione civile come corpo permanente e non che interviene occasionalmente sulle emergenze, perché le emergenze così sono diventate così tante da rendere permanente e quindi investimento di spesa pubblica su questo settore, e dall'altra sempre più la capacità di legare all'intervento d'emergenza la progettazione e la realizzazione degli interventi di prevenzione che sono poi presupposto per poter vivere cambiamenti climatici che sono sotto gli occhi di tutti. Poi riusciremo a fermarli attraverso tutti gli interventi sull'ambiente che sappiamo, le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono molte, ma gli interventi di prevenzione sono fatti da concretezza che proprio la protezione civile riesce a inquadrare e ad affrontare. Grazie. Grazie Presidente, grazie soprattutto per il suo tempo che sappiamo essere prezioso. Cominciamo adesso la prima delle tavole rotonde e quindi switch o cambio in inglese. As you may have noticed, all the speakers in the 2 round tables are from countries around or inside the Mediterranean basin, and of course this is not by chance. As our head of the department has said, we are inside a conference. We are part of a conference called Mare Climatico Nostrum, and when we organize these 2 round tables, we follow this sort of this fil rouge. Before we start, let me give you give the speakers a few information, a little information on how we manage the round table. We have about 1 hour for this first round table.
We have prepared a number of questions. I will ask a couple of them to each of you, and then we will have a second round for another 2-3 questions, depending on time. But first, let me introduce very briefly the first 4 speakers. And first, we have Ambassador John Grech from Malta. Is Deputy Secretary General of the Union for the Mediterranean, where since 2021 is responsible for civil protection and social affairs. His diplomatic career spans over 30 years, during which he held various prestigious positions within the Ministry of Foreign and European Affairs of the Republic of Malta, including the position of Permanent Secretary. He also serves as ambassador to Germany, Poland, Belarus, and permanent representative of Malta to the UN in Geneva and Vienna. Then we have to my left, Mr. Kaidi Nicola. I hope I don't mispronounce too badly your name, I'm sorry, from Albania. He is Director for International Cooperation at the Albanian National Civil Protection Agency with a background in economics and management. He has more than 10 years of experience in civil protection. He dealt with emergency due to fires, floods, landslides, earthquake, the recent earthquake in 2019, and the COVID-19 pandemic, of course. His current position is fostering international projects and cooperation agreements between his country and other countries to consolidate the Albanian civil protection systems. Then we have on my right, Mr. Zai Chaine. From Lebanon. He is head of the Disaster Risk Management Unit of the Presidents of the Council of Ministers in Lebanon, with an education in both law and economics, and with an experience in the local, national, and international public and private sectors. He is currently spearheading national efforts to enhance Lebanon's resilience to withstand natural and human-related disasters. He has a vast experience in responding to disasters in his country, including, for example, the 2020 Beirut port explosions, the COVID-19 pandemic again, and the forest fires that literally plagued Lebanon in October 2020. Is responsible for national disaster risk reduction strategies in Lebanon and the Lebanese national technical focal point for the Sendai framework. And also to my right, let me get it. Sorry, Miss Letizia Fischioni from Italy, and she's the focal point for disaster risk reduction at the Italian Agency for Development Cooperation. With a background in law and more than 15 years of experience in the humanitarian aid sector, she has participated in the negotiation of the Sendai framework for disaster risk reduction back in 2014-2015, and at the time he became contact person for the World Bank Global Facility for Disaster Risk Reduction and Recovery and the United Nations Office for Disaster Risk Reduction. Since 2016, she has been with the Emergency and Fragile State Unit at the agency, where she works on a variety of projects with national and international institutions. So I would like now to start the round table, beginning with Ambassador Grech. And Ambassador, can you tell us what your organization and the Union for the Mediterranean is, what it does, and how it operates, and how does the Union relates to the more European Union civil protection mechanisms? Grazie, doveroso da parte mia prima di tutto di fare un ringraziamento agli organizzatori per l'ospitalità, per l'invito, anche per questa opportunità di essere qua con voi. E adesso, con permesso, cambio lingua in inglese. So, in answering your question, I'll try to be very brief. The Union for the Mediterranean is the only comprehensive intergovernmental Euro-Mediterranean organization
gathering on an equal footing and in representation 42 member states comprising of the whole membership of the European Union, together with the 15 other Mediterranean states from the southern and eastern part of the region. It's a direct continuation of the Barcelona process, and it is a true reflection since 2008 of the true commitment which the 42 member states of the UFM have in terms of strengthening regional cooperation, enhancing dialogue between them, and also the integration of the Euro-Mediterranean area. Since 2008, and this was agreed at the highest level of representation, a secretariat was established in Barcelona, and it is composed of 6 main divisions. Therefrom, along these last 15 years or so, the organization has developed its own methodology of work, comprising 3 main tiers of operation. The first is the political fora, which includes meeting at ministerial level, both at foreign ministers level, and also ministerial levels in thematic areas corresponding to each of these 6 main divisions within the organizations. Then there is also the senior officials that meet regularly in order to discuss and also validate the work of the UFM on a regular basis. The second tier is probably the emblematic creation of the Union for the Mediterranean, which is the Regional Dialogue Platform. The Regional Dialogue Platform is composed both of representations of member states, but also together with international organizations, CSOs, and other financial institutions, IFIs, and international development agencies that come together on a thematic level to discuss that particular area which is of interest to all altogether, including civil protection. And the last is probably the fruition of this political dialogue, which are the projects on the ground. So the projects on the ground come from a top or a bottom-up approach. They are proposals by promoters coming from citizens. They are then elevated to be discussed at secretariat level within the UFM. And then once these gather traction and also find the approval of member states, they go to the senior officials to be approved and validated. And once they do, then the regional dialogue platform will convey to them, on the basis of a procedure which has been tried and tested, the possibility for these projects on the ground to go to fruition. As of 2021, the UFM has revisited its priority areas, and one of the 5 main priority areas which the organization has identified is, in fact, civil protection. And this comes as no surprise because the increasing number of forest fires, floods, as we've heard this morning, earthquakes, marine pollution, pandemics, man-made and natural disasters all correspond to the need to have a political commitment to address this very important area of endeavor. Which brings me to the last point, it being that the Union for the Mediterranean, under my leadership, will introduce this December the Regional Dialogue Platform on Civil Protection, meant to convey 3 things mainly. First is to prepare an action plan, and this will be paving the way for the second, which is a meeting for Directors General on Civil Protection in 2023, and which leads then to the development of working groups coming out from the mandate that we will receive from Civil Protection Directors General to be the third contribution, in line with the launch, hopefully, of what we are calling now, in connection with DG ECHO, the PPRD Med, which is a continuation of PPRD South, and which will be introduced also in conjunction with the Union for the Mediterranean, because the Union for the Mediterranean has been identified as the platform where the PPRD Med can also be conveyed to the member states of the region. The second part of your question concerns how this connects with the UCPM. So the UCPM is
obviously to the knowledge of all those who work in civil protection. It's a European Commission construct. It activates itself through the ERCC, and once it comes into action, the member states of the UCPM offer the pool of resources to crisis-hit areas in terms of in-kind assistance, expert delegations, and also visits of assessment and coordination. But then it also delves into the PRD South as also on PPRD Med, and this is where the regional dialogue platform will now dovetail into the operations of the UCPM, as we hopefully will be the case once this is launched and action on it will be taken. Thank you. Thank you, Ambassador. Let me ask you a second question. What is the perspective of UFM and your personal perspective on the current main risks in and around the Mediterranean, and what do you expect or what do you envision for the future, given the projected climate changes and also the environmental and related social changes? Well, the UFM in itself takes its cue on climate change and climate behavior from a very important report which it had spearheaded itself, which is the MEDEC report, which came out with significant findings. I'm talking about a report which was launched in November 2020. And we take the cue from it because the findings themselves provide an essential platform for considerations by member states on how to proceed in addressing these climatic changes that we are going through. First and foremost, the report says that the Mediterranean, and this comes as no surprise, is a hotspot, particularly sensitive to and also affected by climate change. The region itself is warming 20% more than any other region in the world. Possibly only Antarctica is warming itself faster than the Mediterranean. With current policies, the regional temperatures on an average will increase by 2.2% by 2040. Right now, it has increased since pre-industrial levels by 1.5%. And the report also anticipates that by 2100, it will have increased by 6.8%. And these are figures which are alarming as we read, but which are taking place also as we speak. Sea level rises by 2001, by 2100, it will exceed 1 meter. Right now, it's impacting almost 1/3 of the populations in the region. And that is why, more than ever before, I return to a point I raised further before, it is important for us to have an official common regional platform and a framework in order to be able to build a positive agenda in order to address these phenomena. An agenda which will address the adaptation of the inevitable changes that are taking place, to also address mitigation of change drivers, and increase resilience at the community level. This is a very important point which has been addressed before by the UFM by means of the Director General's meeting when it came to the organization of working groups in 2019, 20 and 21, addressing this at the community level. So it would be a long feature for me to go into the MEDEC report, but I do recommend strongly that you go through it, because even the executive summary of this report gives a very good snapshot of the situation as we read the Mediterranean, to impact what will be then the duties of civil protection authorities in addressing these sudden change in behavior which the climate is currently undergoing. Thank you for now, Ambassador. Let me move to Clyde Nicola. Mr. Nicola, we know that your agency has been recently established. Can you explain us what is the mission
of the Albanian National Civil Protection Agency. How are you organized and how do you operate? Yes, thanks everyone. Thanks for this meeting, and I'm very thank you to be here with you. I prepared for this meeting, and if it's possible for me, you know, I was studying in Italy for long years, and it's more easy for me to explain in Italian. That's fine. So maybe, okay? Because siamo anche vicini e confinanti, per me è molto più semplice esprimere, perché la nostra agenzia ha avuto diverse evoluzioni. La nostra agenzia, prima l'Agenzia Nazionale della Protezione Civile Albanese, ha il compito è sotto la responsabilità del Ministero della Difesa dell'Albania, prima era sotto il Ministero degli Interni. L'agenzia prima era composta da un gruppo stretto di persone, le quali facevano un management a livello nazionale, ma più per le emergenze, in effetti per la reazione al coordinamento di queste emergenze. Attualmente, grazie alla nuova legge stabilita e coordinata principalmente, devo dire, affermare, appunto anche perché ho chiesto di parlare in italiano, è il fatto che la nostra legge è stata raccordata molto e avvicinata molto al concetto della protezione civile italiana. La legge 45/2019 è stata approvata poi d'altronde, ironicamente, pochi giorni del terremoto del 26 novembre che c'è stato in Albania. E la legge prevede un dipartimento con 106 persone, diviso in 6 direttoriati, tra cui uno dei direttoriati è quello che io dirigo, quello degli affari internazionali e dei progetti. L'Agenzia Nazionale della Protezione Civile Albanese negli ultimi 3 anni ha fatto delle evoluzioni dal punto di vista ed si è organizzata anche con varie innovazioni e varie richieste previste anche dal quadro europeo della legge della protezione civile. La nostra agenzia attualmente è il punto focale del Standard Framework e altrettanto abbiamo una sala operativa 24/7, che è un dipartimento che si occupa presso il nostro, un direttoriato presso il nostro dipartimento che si occupa appunto di gestire e di coordinare tutte le emergenze nazionali. Devo accentuare qui appunto che anche la nostra sala operativa è stata finanziata dalla cooperazione italiana ed è attiva ed è stata rinnovata e modernizzata da poco, da quasi un anno. Inoltre l'Agenzia Nazionale della Protezione Civile ha anche appunto il compito di fare, ha avuto, diciamo, il grande impegno di fare anche i documenti strategici che prima erano inesistenti e non se ne è mai parlato prima, oppure se ne è parlato ma quasi mai si è realizzato niente di concreto, che sono i documenti della valutazione del rischio a livello nazionale, i documenti della strategia della riduzione di rischio a livello nazionale e il piano nazionale della protezione civile. Un piano che esisteva ma era un po' obsoleto, essendo che era un piano del 2001 e non era attivabile con le nuove normative vigenti. L'agenzia nella sua evoluzione ha anche fatto, non voglio prolungarmi, ma sono cose importanti che si connettono direttamente alla nostra attività, ha anche diciamo, draftato ed approvato in Parlamento anche circa 15 decisioni di Consiglio dei Ministri, i quali sono in funzione proprio alla nostra legge. Abbiamo attuato nella nuova legge, e questo è il primo anno, l'appoggio dello Stato anche a livello comunale, nel senso che lo Stato approva ai comuni un budget di 4% rispetto al loro budget annuale per far sì di appoggiare i comuni per gli impegni che loro hanno nel campo della protezione civile. Altrettanto devo dire molto importante è stato l'evoluzione dell'agenzia nei rapporti internazionali, i quali si sono evoluti molto grazie alla nuova legge, la quale permette che l'agenzia sia appunto un organo nazionale che faccia le politiche nel campo della protezione civile e della riduzione del rischio.
questo è per la prima domanda. Sarei qui a parlare molto a lungo perché noi, essendo che siamo una nuova agenzia, abbiamo, diciamo, l'acqua a noi bolle, diciamo, noi basta che buttiamo pasta e facciamo, però il discorso è che non finirei mai di dire, perché siamo pieni di nuove iniziative, però la funzione, la domanda che le ha fatto, questa è molto correlata e molto simile anche alle funzioni italiane, devo dire, che anche noi abbiamo le prefetture, abbiamo i comuni, abbiamo meno comuni perché ne avevamo 300 e passa, adesso ne abbiamo 61, abbiamo fatto una riforma territoriale nel 2015 che ci ha aiutato e ci aiuta tuttora anche a noi come Protezione Civile Nazionale nel coordinamento tramite i prefetti, che hanno un ruolo appunto coordinativo a livello regionale, e che noi però non abbiamo le regioni e le province. Questa è l'unica differenza. Grazie. Thank you. I'll switch back in English, but for the second question, but of course you can reply in Italian. From your perspective, what are the main, let's say, the main hazards and risks you are facing in Albania, and what do you expect for the future of your country given the projected climate changes? So we have, allora, noi abbiamo, continuo in italiano che è meglio. Abbiamo 6 rischi principali in Albania, dove appunto sono le alluvioni, gli incendi boschivi, i terremoti, i rischi tecnologici, quelli biologici e i rischi poi complessi che possono venire dalle altre situazioni. Dobbiamo dire che noi ci siamo affrontati con i terremoti, appunto con il terremoto del 26 novembre del 2019, dove veramente dopo l'evento, dove ci sono state anche 51 vittime, tanti danni economici, sociali, devo constatare che questo fenomeno, nonostante noi ci trovassimo e ci troviamo tuttora sulle placche tettoniche che appunto sono a grande rischio nella parte del Mediterraneo, però abbiamo constatato in questa disgrazia appunto che è capitata, abbiamo constatato tanti, dopo il post-disaster need assessment che è stato fatto, abbiamo evidenziato i punti deboli appunto del nostro sistema di protezione civile, e appunto dei gap oppure delle negligenze negli anni che ci sono stati appunto nel dare attenzione a questo settore in Albania. I cambiamenti climatici, come lei, come voi tutti come tutti hanno accennato, e appunto dove anche è basato questo convegno, purtroppo adesso non ci sono più le principali emergenze. Le emergenze adesso sono dappertutto, in qualsiasi momento. In questo senso, mentre prima, quando c'erano i convegni del clima, partecipanti della protezione civile non erano tanti, erano più dalla parte dell'ambiente, delle evoluzioni future oppure previsioni a lungo termine. Adesso quando si parla di cambiamenti climatici vedo sempre più presenti e sempre più attivi appunto le figure della protezione civile. In questo aspetto l'Albania appunto, ritornando alla domanda, è molto esposta alle alluvioni, essendo che il nostro territorio è un territorio dove il 75% circa del territorio è un territorio montagnoso, e le nostre alluvioni sono alluvioni, diciamo, brusche, che non danno tempo di reagire. Magari un piccolo ruscello può diventare veramente un fiume inondato in poche ore. Altrettanto gli incendi boschivi, dove il direttore del Dipartimento della Protezione Civile può confermarlo, noi spesso con l'Italia, essendo che appunto, come lei ha accennato prima, siamo sullo stesso bacino, non solo mediterraneo ma anche adriatico, nel senso ci trovavamo molto vicini, e i primi aiuti europei che a noi ci vengono posti e ci vengono dati, grazie anche alla storia che c'è tra i due stati, ci viene in mente subito di chiedere l'aiuto ai nostri partner più preparati in questo territorio, che appunto voi italiani e i partner greci, che sono appunto i nostri confinanti. E gli incendi boschivi appunto sono cresciuti notevolmente negli ultimi tempi, essendo, come lei ha detto, io sono in questo settore da molti anni,
percepisco veramente che prima gli incendi boschivi non erano così fluenti così frequenti come sono in questi ultimi 5 anni, direi. E questo appunto è un indicatore notevole anche appunto dei cambiamenti climatici. E altra cosa che quasi tutti ci eravamo dimenticati, oppure io non l'ho proprio mai vissuto, è appunto la pandemia. Cioè, il rischio della pandemia era un rischio considerato, diciamo, da tutti inesistente, da tutti una cosa che magari avevamo sentito nei libri di storia oppure che vedevamo nei film futuri, ma non ce lo immaginavamo mai che un giorno tutti noi saremo stati costretti ad affrontare un'emergenza del genere. E in questo, collegandomi appunto al discorso della protezione civile nel senso più complesso, anche la crisi attuale che sta attraversando l'Europa con le varie evoluzioni geopolitiche influenza in modo implicito e magari in modo non diretto anche la protezione civile, appunto con gli aiuti umanitari, con il nostro national support e con tutte le interconnessioni appunto che ci sono tra di noi. Grazie. Grazie, thank you very much. Let us move to the other side of Mare Nostrum, and so Mr. Chaine, can you explain us the disaster risk management system in Lebanon? How is it organized and how it operates? What type of support are you giving to your Prime Minister? Thank you, sir, and thank you, everyone. And I'm glad to be here, especially in this city and this country specifically. So Lebanon, the whole idea started back in 2009 when we faced two major disasters, which was man-made disasters. It was a collapse of two huge buildings in the same time, and another one was a crash of an airplane right after the takeoff. And it was very clear that on a national level, we do not have this entity to coordinate a response between the involved agencies in response. And there was no one actually planning and working on developing strategies regarding these matters for the government. So that's when this unit was established, and since then we worked on three different levels. One on the whole introduction of the disaster risk reduction mentality in the Lebanese government, departments, ministries, and even local authorities. Two is to establish a whole system of disaster management, a chain of operation rooms on the national level, on the sectoral, regional, and local authority, especially with the Union of Municipalities and Municipalities. And then we developed and we keep on updating our national strategy for disaster risk reduction and response framework and recovery framework. So the why we're situated at the Prime Minister office and what's our main role there? Our main role there, especially that Lebanon is a part of, and Lebanon adopted both HUGO and Sendai framework of actions. Lebanon is a part of UFM, Union for Mediterranean, the three phases of PPRD South. We're a part of, for sure, of the Arab League, and where we have full commitment with UNDRR, the United Nations Office for Disaster Risk Reduction. So all this international agenda and all this international involvement should be reflected to the Prime Minister to be aligned with any decision or any political affiliation for the Prime Minister. We work with the Prime Minister again on the four pillars. So in prevention and preparedness, we always try to explain on how to integrate this agenda linked to the national strategy in the work of each ministry.
and each department. During response, that's our role to initiate to the Prime Minister what should be done. For example, and just to give a very quick example, during 2019, Lebanon faced major forest fires. It was this unit, and thanks to the PPRD South, because we were a part of this program, that we were introduced to the EU mechanism of support with ERCC in Brussels. And the Prime Minister was so close to sign a paper with a neighbor country to send airplanes for millions of dollars to be paid. And because we activated the EU mechanism of support, we got the support of Italy, France, and Greece in no time. And that was a huge and major support. So that's one of the main roles for this unit to be located at the Prime Minister's office. And finally, and that's what we faced and what we experienced after the port explosion, we had the third biggest explosion after the two nuclear ones in Hiroshima and Nagasaki in Lebanon. And the recovery phase is really complicated, and we need to be really involved and to give the Prime Minister the exact steps to be done to implement an efficient recovery framework for this event. Thank you. Thank you. And let me ask you a second question. What are the main challenges for civil protection in Lebanon today, and what you expect them to change in the near future, say in the next 5 to 10 years? For the future, are there things like, let's say, tools or support that you would like to have and you currently don't have internally or abroad or from abroad? Thank you. As mentioned by many of the speakers before, technology should be adopted at the level of civil protection. So we have a lot of new technologies, especially the ones related to early, to the early action that should be taken, and the early warning systems that we can take benefit, not just your system. In Lebanon, we're working now on the National Early Warning Platform that should be linked with all the early warning agencies in the Mediterranean and the region, and that should be reflected. But mainly the main challenges and gaps in Lebanon for the civil protection, I always compare it to the fashion. Like, you know how in fashion, in clothing fashion, we're going back now to the fashion of 50 and 100 years ago, because in civil protection, that was when 50 and 100 years ago, when we were really involved in community-based and community engagement. And at one point, we went to the central, and that's when we lost really the interest of the communities. And now we're working hard to bring this back of the involvement of the communities, of the citizens, of the volunteer work, for first responders to be a part of their villages and their cities, and not something related to a decision from a central government. And that's our plan. So the plan is for the 5-10 years to come to go back of the full engagement of the local communities, and to take advantage to the maximum of the technology, and specifically to the early warning and early action. Thank you. Thank you. And let's now move back to Italy, but with a view, with a flavor towards abroad, of course. So, Letizia Fischioni, what is the mission of your organization, the Italian Agency for Development Cooperation? How is it organized? How you operate? And in the end, what do you do in your day-by-day work? Thank you. Good morning, everyone. Yes, let me give you a brief overview of the Italian Agency of Development Cooperation. Well, the agency is one of the key innovations of the reform that we had in 2014 in the international cooperation at the Italian level. And the mission of the agency, which became operational in 2016,
is to support operationally and technically the implementation of development cooperation projects, but we follow all the phases of the project cycle of development activities, and we also contribute to the planning process for Italian cooperation. So this is the mission of our agency, but of course we have a lot of, we run a network of 18 field offices abroad, and out of these 18 field offices, 6 are in the Mediterranean area. We have 3 offices in the Middle East, in Jerusalem, Amman, and Lebanon, in Beirut, and we have also a field office in Tirana, in Albania, and we have 2 offices in the northern part of Africa, Tunisia and Egypt. And all these countries are priority countries for the Italian cooperation. And the disaster risk reduction and interventions for early warning systems and early actions are the main priorities, among the main priorities of our national strategy. So we have a strong relationship, a strong partnership with all these countries, and also with the main international institutions, such as the United Nations Office for Disaster Risk Reduction, but also with the GFDRR, which is the Global Facility for Disaster Reduction and Recovery, which is part of the World Bank Group, and with many other institutions and entities, such as also the International Federation for Red Crescent and the Red Cross. So these are the main activities that we are carrying on, and my day-by-day job is, well, I follow many dossiers, many different issues. I am, as you have said, I have a legal background, so I am also in charge of the legal issues related to emergencies and humanitarian aid in general. And I'm also, of course, and I follow all the issues related and the project related to disaster risk reduction. I have also other charges, but they are not relevant in this discussion. So. Thank you, and let me ask you a question I have asked already to other speakers. From your perspective, what are the main hazards and risks, both natural and human-induced or technological, the agency is currently facing, and what do you expect for the future in the Mediterranean region and even beyond, given the projected climate, environmental, and social changes? Well, the Mediterranean basin will be surely facing many challenges due to increasing natural disasters because of climate change. And that was well underlined in the sixth assessment report of the IPCC, the Intergovernmental Panel on Climate Change, which was issued in last February. And in that report, they identified 4 areas of risk for Europe, and mainly for the southern part of Europe. The 4 risks are water scarcity, flooding rise, sea level rise, as we have already said, and also the heat and the drought stress on crops and on people. So all these situations, of course, all these natural risks could become a disaster. And this kind of situation, of course, could lead also to something else. For example, we could have in the Mediterranean area a higher socioeconomic insecurity, and this one could lead to another consequence, to another effect, which is the tensions, growing tensions among
people and for resources, of course, but also an increase in migrants flux to the northern part of Europe. So all these, as you can see, these natural disasters has a cascading effects, and in fact, also in the last report of the Secretary General on Disaster Risk Reduction, they highlighted the importance to have a systemic approach to risks, because the risks should be managed in a systemic way, because I think that the pandemic of COVID-19 showed that very well. Thank you very much, and I'll start the second round of questions, and I'll start again with Ambassador Grech. Ambassador, what is the added value that UFM can bring to disaster risk management in the Mediterranean? And say, do you have everything you need to fulfill your mission? And given a choice, what additional tools you would like to have beside money, of course, because that will be too easy. Well, thank you very much for the question. I'll be very brief in the context of the economy of time. I believe that the main added value which the UFM can bring to the process is the linkage, the interrelation between the policy dimension and its operational translation on the ground in terms of concrete activities, action that benefit the citizens of the respective regions that have a rim with the Mediterranean. I'll explain this. For instance, I cited earlier on this very important meeting that took place in 2019 on Directors General for the Civil Protection of the Union for the Mediterranean. From that meeting, we came out with 3 concrete working groups, which were the main deliverables of the meeting, and which addressed the importance of seeking to assist the citizens on the ground. The first working group dealt with preparing for efficient mutual assistance in the Euro-Mediterranean area. Then the second working group dealt with engaging citizens themselves in disaster risk management. And the third was to explore the role of volunteers in civil protection. So that was an example how the policy dimension and the operations on the ground could actually take place with proposals that came out from these 3 working groups. Then, obviously, we also worked together hand in hand with DG ECHO to create conditions for a dialogue and also create regional and also sub-regional synergies. The UFM also participated in the last EU Civil Protection Forum, which took place in Brussels last June, where the Mediterranean in particular was given the opportunity to discuss the challenges and the objectives on the 2 shores of the Mediterranean, with the aim of establishing an atlas of the risks in the MENA region. The UFM will be participating in the Nicosia Risk Forum. Also there, we will have discussions on how the impact and the adaptation of civil protection to the behavior of climate change can actually be addressed. And finally, I return to what will be the immediate development through the Union for the Mediterranean in the weeks and months to come, namely the creation of this regional dialogue platform for civil protection, which will provide a permanent platform for dialogue. A permanent platform for dialogue to be able to integrate gradually into the prospects of what PPRD Med will engage once this is launched, hopefully also hand in hand with the Union for the Mediterranean, because the Union for the Mediterranean has been identified in the new neighbourhood policy of the European Union as the indispensable platform to work on issues related in the Euro-Med region. Thank you, Ambassador, particularly this last point on the platform for dialogue, which I think will be extremely important. Mr. Nicola,
you said already something on this, but what are the main challenges for civil protection in Albania? And we know that with support from the European Commission and a number of bilateral projects, Albania is strongly improving its capacity to deal with natural and technological hazard and risk. Can you tell us what are your priorities for the near future? Yes, of course. I start in Italian and I want to finish in Italian. So Feel free. Because Mrs. Letizia is Italian and she speaks English, and so she make me put me in difficult situation. But I will continue and finish in Italian. So I ask your understanding for the other participants. Noi ci aspettiamo innanzitutto. Diciamo i punti cardini sono l'implementazione della strategia nazionale della protezione civile, della riduzione dei rischi in Albania. Questa strategia che sta finendo e verrà approvata a breve a livello nazionale, la quale poi verrà implementata anche in varie regioni a livello comunale. È molto importante perché permette di avere un roadmap, di avere diciamo una scaletta delle cose che dovranno essere fatte negli anni, cosa che prima in Albania non era mai così, affrontavamo le emergenze in emergenza. Appunto per dare un focus alla prevenzione e ai sistemi e poi approfondendo sui sistemi di allerta oppure l'early warning system, che è un tema molto, molto sensibile negli ultimi anni, ma che a noi in Albania diciamo, l'abbiamo un po' tralasciato negli anni e non dando molta importanza. Però attualmente abbiamo evidenziato l'importanza di questo sistema, appunto con dei sistemi che sono stati fatti nel basin del Drin. Abbiamo una zona di alluvione a nord dell'Albania, dove è stato implementato un progetto di early warning system di una prevenzione approssimativa alla realtà del 95%, con la previsione anche del meteo anche nei stati confinanti, la quale ha permesso una buona gestione, ad esempio, delle dighe che noi abbiamo a nord dell'Albania, che sono le dighe principali. Non solo questo, ma anche altri sistemi di forecasting ci hanno dato l'input appunto di prioritizzare, e ci aspettiamo appunto il rafforzamento del sistema di allertamento e di prevenzione che sia appunto il più rafforzato possibile. Da un lato siamo sfortunati perché appunto non abbiamo sistemi molto evoluti, però d'altro canto possiamo ritenerci fortunati se riusciamo ad implementare le ultime tecnologie, appunto ci permettono di far sì che noi magari restiamo all'avanguardia con le ultime tecnologie, se riusciamo a fare i passi giusti in questo aspetto. Abbiamo già delle iniziative in questo aspetto con dei partner internazionali, sia a livello nazionale ci sono delle iniziative. Pochi giorni fa la nostra agenzia ha fatto un accordo con l'acquisizione, appunto è uno dei primi stati della regione dei Balcani che ha fatto un accordo con l'acquisizione delle immagini satellitari. Abbiamo fatto una settimana fa, il nostro primo ministro, il nostro direttore generale dell'agenzia ha firmato appunto un accordo con un'agenzia satellitare americana, appunto per avere la possibilità di usare anche le visioni dei satelliti per appunto non solo nel campo della prevenzione, della protezione civile, ma anche in altri campi. Però visto il tema e visto che l'accordo è stato firmato da noi come agenzia usufruiremo anche in futuro anche di questo. Nella stessa linea di logica, anche per esempio l'iniziare ad inserire i concetti della tecnologia con l'uso per esempio dei droni, che in Albania sono attualmente usati principalmente dalla Polizia di Stato per varie operazioni di sicurezza, di controllo del territorio, ma che dalla Protezione Civile e delle altre strutture operazionali albanesi non sono così tanto usate. Su questo ci stiamo appunto appoggiando anche all'Italia come
come esempio negli ultimi anni di elite. Infatti anche qui fuori vedevo i vigili del fuoco con l'evoluzione dei droni e di varie tecnologie di questo campo, le quali noi vorremmo implementare, perché come le ho detto abbiamo l'acqua che bolle e ci sono molte priorità che noi abbiamo in atto. Un'altra cosa appunto è quello che diceva il collega del Libano, è il volontariato e l'educazione. Un'altra cosa che noi attualmente stiamo facendo con il Ministero dell'Istruzione in Albania, stiamo cercando di iniziare a cambiare il concetto dai piccoli, perché solo così si può iniziare ad avere una stabilità nei concetti e nella metodologia unificata europea in Albania, dando appunto l'educazione ai piccoli di cosa è un'alluvione, di cosa è un incendio, da cosa viene. In Albania questo è stato fatto, ma in modo molto sporadico, è fatto da associazioni diverse, in un comune sì, in un comune no. Noi stiamo cercando di fare una metodologia nazionale che sia unificata, tipo io so che esiste da anni in Italia, infatti io ho fatto riferimento sempre all'Italia, al vostro civilino. Voi avete il civilino che esce, che è da anni che è stato fatto, e che i bambini lo vedono. Allora questa è una cosa, noi stiamo prendendo l'esempio buono dei vari paesi confinanti, membri, amici dell'Albania, e per avere appunto per farsi inserire questo concetto. Altrettanto il volontariato in Albania, come diceva il collega del Libano, ripeto, è un concetto, purtroppo, io ero piccolo quando c'era la dittatura in Albania, però è un concetto che è rimasto dalla dittatura, dove il volontariato non era un volontario che si sentiva di essere volontario, ma era un volontario obbligato ad essere volontario. Il che vuol dire che cambiare questo concetto tramandato poi dai genitori ai figli, che vabbè, vai a fare il volontario, ma cosa ci guadagni? Cioè, il volontario non guadagna, se no non è un volontario. Però d'altro canto in Albania c'erano dei vuoti legislativi che noi abbiamo colmato, e abbiamo attualmente fatto 2 DCM per il trattamento dei volontari in Albania e l'organizzazione, e stiamo iniziando con alcuni comuni appunto l'organizzazione del volontariato, perché l'esempio migliore appunto anche con Firenze, ricollegandomi alla domanda delle iniziative e dei progetti che noi abbiamo, per esempio con la città di Firenze, dove noi siamo oggi, il comune di Tirana è gemellato con la città di Firenze. In questo aspetto anche noi come protezione civile, essendo che la nostra sala operazionale l'abbiamo fatta, sta a Tirana, sta nel comune di Tirana, cioè si trova fisicamente lì, noi abbiamo anche fatto dei training con Firenze e con la protezione civile nazionale, perciò io mi sento ancora più coinvolto e perciò più contento che parlo italiano, cioè, in questo aspetto. Un'altra cosa che noi ci aspettiamo, che appunto è il passo finale che molto a breve succederà, è appunto la partecipazione dell'Albania come Stato membro dell'Union Civil Protection Mechanism, della protezione civile europea. Quello che diceva il signor Curcio, appunto, di essere, l'Albania sarà presto tra i 7 stati che sono aggregati ai 27, ci sarà anche l'Albania a breve, essendo che noi abbiamo già fatto il draft ed è già passato il primo draft in Parlamento per far parte di questo meccanismo. Abbiamo notato la necessità di far parte di questo meccanismo, scusatemi se mi prolungo solo leggermente su questo, perché l'abbiamo notato dopo il terremoto del 26 novembre. Dopo il terremoto del 26 novembre in Albania, nel 2019, noi abbiamo avuto l'appoggio di tutti gli Stati membri, ma non solo, di tutti gli Stati amici dell'Albania, ma una reazione immediata appunto dei nostri vicini, i quali in una situazione di caos nessuno Stato riesce ad affrontare tutto da solo. E a maggior ragione noi, uno Stato, diciamo, come vi ho anticipato e voi avete anticipato, con una legge nuova sulla protezione, una struttura nuova che si sta facendo. Questo ci ha fatto capire, appunto, dopo il post-disaster need assessment che abbiamo fatto, quanto è importante far parte di questo, chiamiamolo club.
perché facendo parte di questo club non solo sei beneficiario, ma d'altro canto ti devi preparare anche tu, perché ti senti anche obbligato che quando poi ti chiamano devi essere anche tu pronto a reagire, e ti stimola a far sì che anche tu riesca a fare delle strutture e a costruire una protezione civile che puoi aiutare i tuoi vicini. D'altro canto con i nostri nei Balcani, il Montenegro, la Macedonia, la Serbia, il Nord Macedonia, perché Nord Macedonia, la Serbia, attualmente da poco la Bosnia e Erzegovina sono stati partecipanti all'UCPM. L'Albania si aggregherà, perciò questo a noi porterà solo dei benefit, e abbiamo già iniziato a prevedere nei prossimi 2 o 3 anni appunto la creazione di moduli e di squadre omogenizzate nella metodologia di lavoro con quelle europee, in modo che per qualsiasi cosa nel nostro piccolo e come diciamo in proporzione alla nostra grandezza di Stato, di dare gli aiuti, non solo riceverli, ma anche di dare quanto serve. Questo è quello che ci aspettiamo. È un po' troppo, però speriamo di realizzare il massimo di quello che prevediamo. Grazie. Thank you, grazie. And Mr. Chaine, based on, well, from your perspective from the southern side of the Mediterranean, what are the main risks, both natural and human-induced, you are facing, and what do you expect for the future for your country and also in the surrounding region? And also, can you tell us about what role do you think international organization can play in support to Lebanon and the region on this respect? Thank you, sir. So in the area, I think we face almost the same risks and hazards between national and natural and man-made. From natural, like the main ones are floods, flash floods, landslides, forest fires, droughts, etc. But those are the main ones. And then man-made, it's mainly the CBRN-related ones, technological and urban. And for sure, there's the cross-cutting one, which is the health. We all lived the pandemic lately. So what we're working on, what's the focus in the coming period, it's this, and we've been talking about that for the longest time on the international level, it's the coherence between the climate change and the DRR agendas. So we shouldn't be talking about climate change in one side of any conference and talking about DRR strategies on a whole different platform. So that's why climate security is more on our top list for the coming period. The work with the international agencies and international and regional programs is super important. And as His Excellency Ambassador Craig mentioned before, like the work with the UFM at one point was super beneficiary for Lebanon, for the working with the region in general, working bilateral with countries between each other. That's super important, because we shouldn't plan on each one of the countries to be prepared 100% for every single hazard by itself. We need to stick together. We need to be there and to share the experience, to understand our strength, and our weaknesses. For example, no one of us is ready to face an earthquake by ourselves. We need to be there for each other when that happens. So that when we talk about the coherence of the agendas, when we talk about even, it was mentioned again by His Excellency, the talk between the DG ECHO and the UFM is very important, instead of having like many programs going in parallel at the same time. Now it's all aiming for the same thing. So the coherence between the agendas, the coherence between the programs, the talk in groups or bilateral between the countries, that's super important, and that's I believe what give us the advantage
understanding the hazard and conducting the multi-hazard risk assessment, it's super important. But at the same time, if we don't add the layer of vulnerability to have a very reasonable and understandable risk map, we can't plan for the future. Thank you. Thank you very much. And Ms. Fischioni, we know that the agency has funded a project in the Mediterranean. You have told us that through your 6 offices in the area, but what are your plans and also the expectation for the futures? And are there tools of any sort, legal, diplomatic, scientific, technological, operational, you do not have or you think you don't have now and you would like to have in the future that may help you better achieve your mission? Yeah, first of all, yes, we have several projects in the Mediterranean area, sorry. And for example, as we have said, we financed and we implemented together with the Italian Civil Protection the Operation Center for Civil Emergencies in Tirana. And we are currently providing them with technical assistance and trainings. In pipeline, there are also other projects with Albania. In particular, we are currently discussing the new headquarters of the agency, of Civil Protection Agency, and also for the regional offices of the agency. And we have also projects in Tunisia. For example, we are supporting the government in implementing the international conventions on dumping at sea, and we are also supporting them for strengthening the surveillance system for extreme weather-related events. And in Lebanon, we have worked a lot in the past because together with the CIMA Foundation, which is part of our national civil protection system, we implemented the forest fire early warning system, and then later in the years we also updated it with renewing, updating the tools that we have already provided, and we provided new tools such as lost data collection and multi-risk reports. So and we are for the future we have just started the planning process for 2023. So we are at the moment we are working with our field offices to find the main priorities for the next year, and so we are open to new proposals and new ideas. And I don't think that we have a strong, we can face the lack of some specific tools thanks to these partnerships. For example, the partnership with the Italian Civil Protection or the CIMA Foundation, or also with the international organizations, because there are many international organizations which are involved in the disaster risk reduction sector, not only the United Nations Office for Disaster Risk Reduction, but for example also FAO or World Food Program. They have a specific competence related to food security sector applied to disaster risk reduction. So we can act better when we act together. That's my idea. And if I can say the last thing, I think now we are currently investing a lot in a new approach to disaster risk, which is anticipatory action. Anticipatory action is based on 3 pillars, the first one is to identify a trigger, and this requires a very efficient early warning system and a provisional model. And then you have to put in place, when the trigger is activated, you have to put in place
prearranged the actions and prearranged financing, and this is the most difficult part. The last one is the most difficult part to have. So, and now we are investing a lot in this kind of activities because we think that given the terrible humanitarian situation all over the world, we don't have all the financial resources to face all these humanitarian crises. So what we can do, we have to use better the money that we have. And prevention saves lives, and $1 invested in prevention saves $7 for response. So what we have to do, we have to be better prepared to manage emergencies. We have to invest much more in prevention and preparedness for disaster risk reduction. And so that's why we put the anticipatory action at the center of our current strategy. Thank you very much. The last question to all of you, it will be the same, and it's if you have any other comments, suggestion, recommendation that you think may help us all together reduce disaster risk in and around the Mediterranean. So, Ambassador Grech. Well, what we're dealing with is an experience on climatic behavior which is sudden, which is extreme, which is simultaneous, which is repeated, and which is putting civil protection authorities under extreme stress. This has been acknowledged all through, previous speakers spoke about it, and given that I represent an international organization at an intergovernmental level, within the Euro-Mediterranean region, my concern is that in order to fulfill its mission, the UFM requires the full commitment and immersion of all member states. A fragmented approach, be it bilateral, trilateral, although it's beneficial, although it has had significant results and also made an impact on certain situations, however, a more regional, connected, common approach is indispensable in the context of the situation we face. While we're doing these synergies, I also wish to point out that it would be extremely useful to identify duplication situations which may be a wasteful time and resources unless we avoid doing them, and in their place find common synergies which could be well distributed and well invested. Thank you. Mr. Nicola, un commento finale? Commento finale, innanzitutto grazie all'ambasciatore della sua chiusura finale, perché ci ha risparmiato appunto di dare anche l'input che anch'io intendevo dire. L'Albania, innanzitutto io personalmente porterò all'attenzione quello che lei ha detto, appunto di unificare sempre di più i paesi del bacino del Mediterraneo, appunto sia nella metodologia che nel modo, nell'interazione che ci deve essere nel futuro. Noi come agenzia, tra i nostri punti, io per quanto mi spetta farò in modo che anche questo punto sia uno dei punti per noi da raggiungere in futuro. In merito alla collega della cooperazione italiana, devo ringraziare dell'introduzione che io ho accennato all'inizio. La cooperazione italiana è un nostro partner molto forte in Albania. Dobbiamo dire che anche se io ci tengo ad essere un po' più preciso, l'Italia ha dato una donazione dopo la conferenza dei donatori dopo il terremoto. L'Italia ha donato 5 milioni di euro e 90 milioni di credito per l'Albania, tra i quali 30 milioni sono dedicati al rafforzamento del sistema di protezione civile, e l'Italia ha preso il ruolo appunto di capofila per l'Albania per quanto riguarda il sistema di protezione civile. Appunto
innalzare e rafforzare questo sistema di protezione civile e rafforzare tutte le strutture parte di questo sistema è stato molto utile per noi, e l'Italia infatti ha fatto già degli investimenti tangibili, come la sala operativa è stata modernizzata, la nostra sala operazionale delle emergenze civili, la quale attualmente ha degli standard diversi da quelli di prima. Altrettanto ci sarà in questo 30 milioni che verrà approvato dal governo anche un nuovo campus per l'Agenzia Nazionale della Protezione Civile. Ci sarà altrettanto anche un campus di training per i vigili e per tutte le strutture operazionali che è previsto, e una buona parte di questo fondo iniziale, appunto, che l'Italia ci sta come credito, è il rafforzamento dei vigili del fuoco. Vigili del fuoco che per noi, come anche da voi, sono appunto i first responder, sono le strutture più importanti per quanto riguarda l'affrontare le emergenze. E per soffermarmi con la collaborazione che abbiamo sia con la cooperazione ma anche con altri progetti dove l'Italia e la protezione civile italiana, devo dire, a noi come Albania ci appoggia, e stiamo in tutte, visto appunto che ci troviamo nello stesso bacino, in tutte le varie attività IPA cross border, le attività europee ma non solo, l'Italia è sempre presente, e noi abbiamo questo rapporto, come devo accennare alcuni progetti tipo Balance, Rogam, Responsi, oppure To Be Ready, Pro News. Ci sono tantissimi programmi fatti negli ultimi 10 anni che ci hanno resi sempre più vicini appunto alla collaborazione regionale italiana ma non solo. E per concludere, anche per esempio, ci sono un altro strumento molto importante, come hanno detto anche i colleghi, sono appunto i progetti internazionali che ci sono, come i progetti, parlo per l'Albania, i progetti IPA, che sono i progetti IPA tematici, oppure progetti IPA di varia natura, che si ricollegano strettamente appunto al rafforzamento, a quei concetti che noi abbiamo detto, perché tutti i progetti IPA, tipo uno degli ultimi progetti IPA che sta dirigendo il Dipartimento della Protezione Civile italiana, è il progetto IPA Fire and Floods, il quale comprende appunto buona parte degli stati parte del bacino del Mediterraneo, e in questo IPA noi abbiamo avuto modo di vedere tutto quello che noi abbiamo detto oggi, cioè abbiamo avuto un'interconnessione con tutti gli stati membri dell'IPA Fire and Floods, il quale si chiuderà a Roma a metà novembre come programma, ed è stato molto utile per noi appunto per creare queste interconnessioni e queste collaborazioni con i vari stati. Grazie di nuovo. Grazie a lei. Mr. Chine. I'm just going to make it very short. Thank you so much for this session. At the end, I just want to conclude by that. And every time we talk about the support and the strengthening of the work of the civil protection among our countries, we forget that the responsibility of different sectors. And that's what we always try to push hard on in Lebanon, is the full implementation of the national strategies for different ministries to take their role, for different national departments to go and do their part related to preparedness and prevention and mitigation, and not just wait for the response. Response is always appealing for everyone, because that's where you see the media, that's where you see the cameras. No one wants to step, and everyone understand the $1 toward the $7 to save, but it's not appealing. It's always the same case. They wait for the response, and then they will ask, where's the civil protection and civil defense? So it's super important to always try to support the work of the civil protection by insisting on the full implementation of national strategies. Thank you.
Thank you, and Dottoressa Fischioni, a final word, final note from the Italian cooperation. Well, I just want to recall a slogan, which is part of an awareness campaign, international awareness campaign, which is there is no such thing as natural disasters. Because, you know, between natural hazard and the disaster, there is each one of us. There is a responsibility to act, to do something, and to avoid that natural disaster, a natural hazard, which is sometimes unavoidable and natural, could become a disaster. So we can do something, and we have the power to do something, so we have to act. Thank you. Thank you very much. We now end this first round of the round table. We break for 10 minutes sharp. We reconvene in 10 minutes. Coffee is just on your left out of the room. Thank you very much. Cause that's where the hippest people meet. We're getting a few strokes and boogie that hole. We're gonna party off, let's go to the 15th green. 15th green. Green 15. 15th green. Everybody wants to be seen on the 15th green. Just put up to the standard trap. Bring your clubs and your handicap. The birdies and the eagles are swinging on the stars. Beat me caddy here to the par. 15th green, 15th green, green 15, 15th green. Everybody wants to be seen on the 15th green. Oh, let's go. Gets a little rough, we can iron it out. We're two under the sun, kissing while we listen to the gallery shout. 4, 3, 2, 1. 15th green, 15th green, green 15, 15th green. Everybody wants to be seen on the 15th green. We don't keep score, but we always do. Bring a little more of that mulligan stew. Come on, Big Bertha, give it a ride. You got a good lie, you can swing on now. On the 15th green, 15th green, green 15, 15th green. Everybody wants to be seen on the 15th green. 15th green, 15th green, green 15, 15th green. Everybody wants to be seen on the 15th green. Everybody wants to be seen on the 15th green. Everybody wants to be seen on the 15th green. After you've gone, there can be nothing that is more forlorn, and the laughter of a summer storm dims the light of the moon. After you've gone, birds stop singing at the break of dawn. Leaves stop moving in the fields of corn. They wonder what to do. After you've gone, bees stop buzzing in the summer sun.
that you will come back soon. Summer sun and winter rain may change the skies above me, but this heart of mine will never change as long as you will love me after you've gone. There can be nothing that is more forlorn, and the laughter of a summer storm dims the light of the moon after you've gone. Bees are buzzing in the summer sun. It turns quiet in the chicken run, and I hope that you will come back soon. Summer sun and winter rain may change the skies above me, but this heart of mine will never change as long as you will love me after you've gone. There can be nothing that is more forlorn, and the laughter of a summer storm dims the light of the moon after you've gone. Bees are buzzing in the summer sun. It turns quiet in the chicken run, and I hope that you will come back soon.
quindi diciamo dillo Ok. quando, ecco, saluta anche loro quando fai. Ciao collegato. L'altro, quello che abbiamo in videocollegamento, ce l'abbiamo? Here we are. Ci siamo. Shall we are restarting in a few minutes. They just told me that we have literally a few hundreds, actually several hundreds of people that are following the event through the web, and we thank them all for this effort. We will reconvene in just a few minutes. We'll wait for a few more people to enter the room and take a seat. Let's see. I think we can start now, and I'll just briefly recall all the speakers, the panelists, the rules. We have about an hour. I will ask a couple of questions to all of you first, and then we'll go around, and then another a couple of questions depending on time. But first, let me introduce the panelists. There are three with us here, and there is one who is connected through the internet. He could not join because of COVID, so these things happen these days, unfortunately. Our first speaker will be Dimitris Alexandris from Greece. He's Director of the Emergency Response Planning at the General Secretariat for Civil Protection in Athens. He has a master's degree in meteorology and a PhD in atmospheric physics. So if you need weather forecast for today, you may just get in touch with him. And also, and this is very interesting to me, he has a degree from the Greek National School of Public Administration, which I have to say is something peculiar for a scientist. Alexandris joined the General Secretary for Civil Protection back in 2001. And from 2004 to 2021, he was head of the Department for Planning, Prevention and Response to Natural Disasters. And since 2021, he is the Director for Emergency Response Planning at the General Secretary.
The second speaker will be Philippe Mérès. He's from France. He's head of the New Technologies Department in Entente Valabre in France. He's a firefighter since 1990. He specialized particularly in urban search and rescue to become a national advisor of this very, very specific task. His main operation has been the flooding in Paris, Spain in 1994, the Concorde crash in 2000, the Haiti earthquake in 2010, the German Airwings crash in 2015, and finally the Nice terrorist attack back in 2020. He and his team have developed innovative operational and risk management solutions to improve civil protection actions in France and elsewhere. He is heavily involved in the European Union mechanism, and he contributes to international exchanges on the evolution of civil protection practices and techniques. Then on my right, Dr. Marco Massabò. From Italy. He is a research director at the CIMA Foundation, where he leads the program on capacity development for disaster resilience and climate adaptation. He has more than 10 years of experience in environmental engineering, early warning systems, disaster risk reduction at both the national and international levels. He has also developed partnerships with the World Meteorological Organization, WMO, UNDRR, UNDP country offices, particularly in Africa, I think, the World Bank, DG ECHO, and the Joint Research Center. And speaking about the Joint Research Center, we should have the fourth speaker connected through the internet is Dr. Juan Camilo Acosta Navarro, I believe from Spain. He's a climate scientist with over 30 years experience in climate modeling and forecasting. His research has focused first on the relation between air quality and climate, a very interesting and often a bit not so clear field of research. Then he focused his research on climate prediction and projection from seasonal to secular scales. Since 2020, he is a scientific project officer at JRC, the EU Commission Joint Research Center in Ispra, where he leads the work on near-term drought and heat wave forecasting, also collaborating with the drought monitoring and early warning component of the Copernicus Emergency Management Service. So after this brief introduction, I will start with Dr. Alexandris. Greece has recently modified the institutional structure of the ministry dealing with disaster management and climate change. Can you tell us about the history and organization of this Ministry of Civil Protection and Crisis Management in Greece, and what is your mission and how do you operate practically? Okay, thank you. Civil Protection in Greece is a quite new agency, let's say. It established in 1995 by law, but it grew up in the decade of 2010. This was a difficult decade in order to be accepted by the rest of the administration in Greece, but we managed a lot of things during this period. Civil protection, it was under the Ministry of Interior during all these years, but due to the devastating fires in 2007 in Western Peloponnese, which claimed the life of 63 people there, the government tried to change a little bit the structure of the civil protection, and he moved the civil protection from the Ministry of Interior under the Ministry of Public Order, which was more close to the fire brigades in Greece. So the Ministry of Public Order will have the police, the fire brigades, and the civil protection under the same
structure. From then, the things goes on. We have another devastating fire, forest fire again in 2018 in the eastern part of Attica, which unfortunately claimed the life of approximately 102 people. And it was an immediate pressure that something has to change. And also we have to acknowledge the climate change and how they can affect the disaster, especially disasters like floods and forest fires. So in 2020, we have another reform of the civil protection law, and in 2021, it was established a new ministry with the civil protection, the General Secretary of Civil Protection, and the fire brigade under the same structure. And also we've foreseen for this ministry to have also a climate crisis part. It's not yet fully implemented as a structure. So in this time, we have the General Secretariat for Civil Protection is one branch of the ministry, and another branch will be the General Secretariat for Climate Crisis. This is a branch that we foreseen to be, let's say, a hub in Greece for all climate change and climate crisis data information. Also, it will be a hub with the national and international organization, the scientific community, and the local communities, in order to facilitate and incorporate into the plans of civil protection the climate change issue. That's for now. Okay, thank you. And let me ask you a second question. What are the main challenges for your civil protection in Greece? And do you expect these challenges to change in the near future, say in the next 5 to 10 years, particularly in view of the foreseen climatic and then, of course, environmental and societal changes in your countries, but also more generally in the Eastern Mediterranean area? Yes, the main challenge in Greece, according to natural disasters, are of course earthquakes, floods, and forest fires. It is expected that it continue to be more devastating the next year, according to the forest fires, concerning the forest fires and the floods. Earthquake is always a risk. It is dependent of the climate change. Concerning earthquake, I think that Greece is quite shielded because we have a very effective mechanism of building houses, building code, since the decade of 1950, after the devastating earthquakes in the Ionian Sea, the Kefalonia and Zakynthos Islands. And you can see that major earthquakes afterwards, like in 1978 in Thessaloniki and 1999, let's say, in Athens, we do not have devastating consequences to the building, except some building that the owners of the building have made some alteration. They, let's say, cut the pylons of the buildings in order to have more space, and unfortunately the buildings were collapsed, and we have some casualties there. Concerning now the forest fires and the floods. As concerning the forest fires, what we have to do is to enhance the mechanism of the fire brigade in order to get the fire under control. And also another thing is to better management the forest environment.
That year, we have elaborated a great program in Greece to manage fuels, forest fuels, near the urban and forest fires interface, and also to construct new fire zones in the forest in order to facilitate the support forces to put out the fires. As concerning the flood now, there is a challenge there because a lot of infrastructure were built a lot of years ago, and the challenge of climate change has changed, will change the capabilities of cope with this kind of load of water, let's say, in the future. This is a challenge we have to deal with, and we heavily invest this time in mostly in early warning systems. And I will tell you later more about these things, about early warning system and the total strengthening of civil protection in Greece. Thank you. A curiosity, you mentioned, of course, that you have a problem with earthquakes, but an additional problem with earthquakes are tsunamis. How do you manage the risk, tsunami risks, if you do? In Greece, we have a tsunami provider under the UNESCO convention. It's guidelines, and we have already integrated 112 emergency messages. And let's say in an earthquake in Samos Island in 2021, we have an early, and we have a warning for a tsunami. In 5 or 6 minutes, we already sent a message to all the people in the nearby areas that maybe a tsunami will hit and to be evacuated from the coastal areas. Fortunately, it was a tsunami, and unfortunately, it was a tsunami, but the tsunami was too low. It was a half a meter or something so on. But if you can, I don't have some videos to see that the houses that are nearby the sea, we do experience a lot of damages and so on. But I think we have a good experience now, and we have guidelines, we have plans in order quick evacuate the coastal areas. This is crucial for Greece because we do not have time. If there is a tsunami in the middle of Aegean, most of the island will be affected in 10 to 20 minutes. Yes. We do not have time to do anything else. Let's say if there is a tsunami that generated in the eastern part, let's say, of the Mediterranean Sea, and we have 2 hours or 3 hours, then we have a lot of time to do something. But in the case of tsunami inside the Mediterranean area, you don't have time. You have to warning the people to get away from the coastal areas. Thank you. Mr. Meres, now, what can you tell us about your organization and specifically the department you are heading? What is your mission and how do you operate? In other words, what do you do and how do you do it? Thank you to give me the floor, and thank you to welcome me here, because I think I'm the only representative of the first responder all around the table. So I will try to be the best one to represent my colleagues. And to answer your question, my organization, my public institution, has been created in '63 in link with the problem France had about coordination and mutualization of the response against forest fire.
And it has been created ex nihilo. It was the first time the government create a public institution like that. And it's existing now for forest fire, for earthquake, and for flash flooding and all the natural disaster. And we are specifically involved in research in mutualization, standardization, and prevention against the natural disaster, specifically with a school, specifically with my department that is in charge of innovation and new technology, and specifically too with sensibilization to the public and to the citizen. It's interesting in France because as we are the only public institution doing that, we have a specific link with the national level, with the state and the ministry and the civil protection organization. And we have a direct link too with collectivities, with municipalities, with the department, with the fire department, and with all the actors of civil protection. And we are a kind of Switzerland inside France, where politics are totally erased, and we can talk together without any, problem of level of discussion and politic problem. So it's a kind of place where you can improve the systems without taking in account the competition between each other. And we think that our place will be better and better involved in the system because of this position between the different ministry. For example, my specific department is financed by the collectivities, by the Ministry of Agriculture, by the Ministry of Interior, specifically sometimes by the Ministry of Ecological Transition, and by the department. So everybody is acting for us in the same way, and it's why now I have a specific mandate to do some better things around using technologies for civil protection. Okay, thank you. And well, having to do with innovation and new technologies may be a lot of fun, but it's also challenging at the same time, I believe. What are the most relevant projects you have been involved in, the technology you are currently experimenting, and is there anything specific to face the new challenges posed by the expected climate and environmental changes you are developing? Yes, you're right. It's very fun, and sometimes it's so fun that you have to stop dreaming and continue to have the foot on the ground. So yes, I dream a lot, but I dream in a short time. To continue after that, to look on how the technology and new systems can be implemented really for the civil protection actors. And you're right, it's fun, but it's serious, because we have to change some practical things, and we have to change some way of thinking, and we have to look on what we have before trying to change the things. For example, I have heard this morning a lot of lecturers talking about modifying policies and regulations, but sometimes the good innovation could be to act and be able to use the regulation we have. For example, we have in France a regulation that says you have to clear all around your house the vegetation, but nobody do it, or a very short percentage. So it could be innovative now that we can use this regulation and use it really. But for new technology that we have deployed, and I could say that I'm very enjoyed to see a colleague that I had in a project. We work a lot in European project. We work a lot, specifically, I will give you some example, in the Risval project, in the Belice project, Cheers, Cursor, Prometheus, and Crimson. And in each of these projects, we try to make the technology developed
specifically used after the project inside France. For sure, it could be interesting if it could be disseminated all over Europe. But we have a problem with European mechanism, and it's about the follow-up of the project. We have several projects that are produced by the European Commission, and sometimes, if you look at them, you will see that there are several projects that are exactly the same with 10 years of delay. Yeah. And how can we deal with that? I think there is a big improvement to have, and to be sure that what we develop all over Europe will be really used, or we will say, no, it was a good test, but we don't have to use it because it's not possible to implement it all over Europe. But it could be very interesting to save money by follow up the project. And I think not only for example, DG ECO, but by having a global look on what happens in Interreg, what happens in Maritimo, what happens in DG ECO, and have this overview and this collection could be very interesting to be put inside the European Knowledge Network system and have a kind of, I don't know, lexic of all this project that could be used by any of the member states of Europe. Just to point on one of the projects we had with Italia, for example, that was called Risval, and I see my colleague. We have developed specifically in this project something that we are using now. It's a project that you call Ericus in Italia to make assessment of a building after earthquake. Mm-hmm. And it's something that we discovered after the Norcia earthquake in Italia. And the France organization just come to visit you, learn about your technology, and we reproduce exactly the same thing with our own regulation. And for sure, we do better because we are France. No, it's a joke. But yes, we try to reproduce your system to use it after that in our own organization. We have not totally finished this implementation because now, technically, no problem. But the next phase is a policy, how to disseminate this technology all over the France organization. And this is a part that is very complicated to finish. But we are in a good way. And for example, another project that is very simple, it was the Cheers project that we make with Piemonte organization. It's how to solve, and make a kind of catalog very useful for the firefighter on after an earthquake or after a floodings, how you can deal with the protection of cultural heritage and historical building. And we build with this project a system with 360-degree visits to help the firefighter and discover the good things to save and the prioritized one. And after this project, we transform this project in a French one just after, the Notre Dame fire. Mm-hmm. And a foundation gives us money to take the technology we developed during the Cheers project and transform it in the French fire department. And now we are disseminating this technology all over France under the cover of the French Federal Firefighter Federation. So, yes, a lot of things are in action. The most difficult is to transform it and disseminate it all over the institution of France. But we are dealing with that and with the Ministry of Interior. Thank you very much. Very interesting. I now move to Dr. Massabo. What is, you coming from CIMA Foundation, but what is CIMA Foundation and what does it do? And can you give us an overview of the organization and how many people are working there and so forth? Well, thank you. First of all, I'm very happy to be in this important panel, bringing climate at the center of this attention in the Mediterranean area. I want to bring also the salutation of the president of CIMA, Professor Ferraris.
and that gave me also the opportunity to come here. I just want to mention that on the 5th of September, we have celebrated our 15th year of our activity. But when the head of the civil protection this morning was mentioning about Zamberletti in the 80s, actually our route comes from there. And we have several changes. We started as an international, interdepartmental center. We move on the inter-university center. And under the strong impulse of the Italian civil protection, 15 years ago, we became a researcher foundation. So we are not like a Bill Gates Foundation or anything on that regard. So we are not a funding institution. We are a research foundation that aim to develop science and technology for disaster risk management and civil protection. Well, I'm happy that we started this one and we were a bunch of people, but now we are 140 researchers working in this, on this field. Bringing science and technology more close to the practitioner, and I will say to the entire society, because so not only the policymaker, but the practitioner. But I think what COVID also has shown, that we need to change the relations between the scientific community and the entire society. There was also even a statistic, or an important statistical center in Italy thinking that 10% of the population thinks that the earth is flat. And I was very, very much scared, about the relationship with science. So it's urgent, of course, and we try to do our best. We start as a national competence center, and we are part of the national civil protection system that bring the scientific community inside this national civil protection system. I do work mostly on the international arena, and I think this one is pretty much a unique system that is interest for other countries to look at how Italy has organized this exchange between science and civil protection. We were in Mozambique with some colleagues from the Italian civil protection. This one was one of the questions, how you have set up the relationship between the scientific community and the civil protection in general. I mean, and this way that Italy found is one of the possibility. I mean, I'm sure it's not the only solution for that, but definitely is one of that. We develop our organization over 7 programs that we call programs that give the strategic direction in our activity. We are working a lot on the risk assessment side for weather-related risk and climate risk. We think this is very important. In this moment, we need to provide information that are more and more accurate to the decision maker and the policy maker on what are the risks that we are facing. Not in terms only on the trends or the temperature or precipitation, what are the impacts? What are the impacts of the floods? What are the impacts of the droughts? What are the impacts of a forest fire? And so on. In a very dynamic society that we are facing. I will show you a graphic after that. So this risk assessment is definitely one of the points that we are dealing with. The early warning system is, again, another very fundamental area of development, not only from the technological perspective. I mean, we have developed technology with Italian civil protection that also we are testing and experimenting abroad, and are pretty much successful as well. But what is important is to approach as a process, as a system, where the early warning system is a complex system that is not only about the forecast, not only about the monitoring, but how the system react and respond to all this information. And based in Italy, where we are also experimenting this participatory planning at the municipal level, how we can engage the population and different actors to be more ready into the early warning system. We work a lot, and this is my role in CIMA, to work on the capacity development for climate adaptation and disaster resilience. This is not only entirely in the education sector, but especially when we work abroad, how we can help and support the different organizations and countries to strengthen their capacity.
And this one is need to have a strong contextualization, as there is no solution that goes for everybody. But how we can support with the experience that we have, and how the scientists can support the development of the capacity in the different organizations. I'm working a lot in Africa and North Africa as well, and now, I mean, this is a very different context from our. There are some places where, especially in Africa, you don't have the local authority that has the capacity to respond to some of the disasters. We're working also on artificial intelligence and how to grant in a DRR and so on. Our activity works from the research, as I mentioned. So many of our projects are financed at the DG research in Europe, but also the technology, I mean, and the capacity development. As I said before, we started as a national organization, and I want to show, I think there was a graphic before, that now the majority of our activity are abroad. Here we are. Anyway. Yeah, we yes. show it. No, this is the last, not the first. Yeah, this is a picture of the country that we are working today. And I think the best value that we have is the number of organizations that we're in contact. Those are the organizations that we have project this in the last 5 years. And you can see there are scientific organizations, there are international organizations, there are donors, civil protection authority from EU member state, civil protection, of course, of all us other member states. That is our biggest strength, I would say. I mean, to cooperate with this institution in different projects. I will stop here, I think, for the introduction okay, thank you. Of and let me ask you the second question then, which is, you are heading a rather large and diversified group of mostly young research scientists. So from this unique scientific viewpoint, what are the expected consequences you foresee of the projected climate changes in and around the Mediterranean region? Yeah, thank you. I'm not a climatologist, and then there is here in this panel already there are many other experts that knows better than me what are the climate projections. But I want to bring our point of view on how we look at the climate impact and what we are doing in this regard. So, of course, climate has been always changing and is continued to change. There is a wonderful book from Antonello Provenzale from CNR. It's called in Italian, as there are some Italians not speaking, Coccodrilli al Polo Nord e pinguini all'Equatore, so crocodile at the North Pole and penguins at the equators. That describe the history of climate from the beginning to the Earth to today. And of course, it describes scientifically, but I think in a way that can be understood also by non-scientific audience, how the climate has been changing and how complex is the Earth system, how many feedback there are. So the greenhouse, how this one can influence the different current, the different Earth system. And of course, it point out was everybody know that the change of climate in the last century is due by human intervention. And this is no doubt for that. And we know about all this increasing frequency of forest fire, frequency increasing of flood and drought and so on. But we think we need to go deeper than that. We need to go to the impact. We need to go a little bit, digging a little bit more into this topic. And we're putting a quite big effort in assessing the impact of climate change to the society. And we found, of course, there are also other drivers that is important to be considered beside the climate, especially in the rapidly changing society. That can be North Africa, that's part of Mediterranean, but Africa in general. And I will ask if we can get the second slides. So what we did in this, we tried to simulate with a big computer the weather and the climate for 100 years, and we do this one for 1,000 times. Try to derive the statistics of the impact, not only on the weather, but how this weather can generate flood, how this weather can generate drought, and what are the vulnerability,
what are the exposed elements, what are the vulnerability, what are the impact. What we found, this is an example for Northwest Africa, is that this graph shows what are the expected impact in terms of population under current climate, under future climate, and what if we consider demographic growth. And as you can see here, the demographic growth will have more influence on the risk landscape than the climate change in some of the countries. For sure, it's not in Europe. But in North Africa, this one is the case. So there are some other drivers that compose the risk landscape that we need to take in account with. The other graph is the frequency of disasters with respect to the damages. You can see that because of the population growth, there may be much more people affected in the future in 2050, 2100, that if we neglect this one. And this one is more influenced by the climate change. So it's important that we consider also the other factor, the socioeconomic factor that compose the risk, to understand what are the risks that we are facing in the future. Of course, this one is a projection with business as usual. We saw no adaptation option. What we are trying now to go is also to get how this risk is changed if we consider the adaptation option. So if we look at the Mediterranean countries, of course, the society are changing. If we think just Egypt is forecasted that it will be 60 million persons more in 2050. So one Italy, is coming there. So there is huge of this social change that we need to take in consideration. Or our aging society, we have definitely increasing our vulnerability. How this one is accounting in the risk landscape. So that's, I think, is what is our contribute in terms of the climate. We need to have more thinking and having quantitative estimation of the impact of the climate to our society, considering all the other factors that are changing our society. And this I submit. Thank you. Thank you very much. And now let me try something technologically challenging, actually, because our next speaker is from the internet. Dr. Acosta Navarro, can you hear us? Yes, we see you. So can you give us an overview? You are speaking as from JRC in ISPRA. Can you give us an overview of the mission of the Disaster Risk Management Unit of the Joint Research Center? And in which geographical areas are you working, and what are your main stakeholders? Thank you. Can you hear me? Yes, we can. Excellent, great. So first of all, thanks to the organizers for this invitation to this interesting roundtable discussion. Can you speak Can you speak a bit louder, please? Can you hear me if I speak like this? We can, but the volume is a bit low. I don't know if the... Let me try to fix the microphone now. Maybe now? A bit better, yes. Okay. Let's try. I will try to speak loud and clear. So first of all, thanks for the invitation, and apologies for not being able to be there in presence. So the person who was supposed to be there fell ill due to COVID, and we had to make this last-minute arrangements. Let me start with the JRC, the Joint Research Center, from the EU Commission. A few words about it, and basically the main mission of the JRC is to provide science for policy. So this means that we support European policies such as the European Green Deal, the Strategy for Climate Change Adaptation, but others that are also quite relevant here are the Union Civil Protection Mechanism. This means that in practice we develop scientific solutions and knowledge products that provide added value at the EU level and are complementary to what the member states are doing. You can say that we are a knowledge broker that also translates the needs of the policymakers into solutions based on solid science.
And now let me move a bit into the unit I work for. This is the Disaster Risk Management Unit, which is part of a larger body, the Directorate of Space Migration and Security. And our unit, DRM, Disaster Risk Management, is composed of over 100 people, so it's a very large body, and it carries out quite multi and transdisciplinary work. So you can take me as an example. I am a climate physicist, if you will, and I work on improving the early warning components of our global and European drought observatories, mostly focusing on droughts and heat waves. But just like me, there's people working on economics and other aspects, very diverse. So you can think that we mainly work on two pivotal points in our unit, and the first one is to enhance the situational awareness for crisis management. And for this, we develop systems that provide situational awareness across borders in the EU, but also globally. We cooperate with many other nations and international institutions. And these systems include, for example, the Copernicus Emergency Management Service, but also the Global Disaster Alert and Coordination System. Within the Copernicus program, we develop what I've mentioned already, the continental and the global scale monitor and forecasting systems to anticipate floods, wildfires, and droughts. And this is all done in close collaboration with the other member states. And we also, among other things, we support the European Emergency Response Coordination Center in Brussels, which is at the heart of the Union Civil Protection Mechanism. And the other pivotal point of our unit that guides our work is the understanding and acting on risks of the future. And for this, just to name a few examples, we have created assessments and data sets and tools to better understand the risks that affect the EU and the globe and will affect them in the future. Just an example is a so-called PESETA-4 study that looked at climate risks of the future, but also we have a centralized repository on risk. It's called the Risk Data Hub, and it collects data from disaster loss and disaster risk. And finally, just another example related to the social, the human part, is the global human settlement layer, which is the most accurate data set on buildings and population in the world. Yeah, I think with this I can finish my short introduction of the unit and the JRC. Yes, thank you. Let me ask you another question. At JRC, you have a unique, I should say, a privileged viewpoint on a number of hazards and risks. And from your perspective, what are the main consequences you expect and we should expect from the current and the projected climate and environmental changes, specifically on disaster risks? Yes, absolutely. So, can you hear me well? Yes, more or less. Yeah. I hope you're not losing what I'm saying, so I'll try to keep speaking loud and clear. So I will be, for many of the points I have, a bit repetitive because former speakers have also already mentioned many of the key points. But I think it's important to repeat and stress what's in store for now in terms of climate change for Europe and the Mediterranean region. So we know, this is clear, that whatever the warming scenario we end up following in the coming decades, and however the mitigation efforts turn to be, the climate change will still have impacts in the coming decades, and this is because there are delayed impacts and responses of the climate system to what we have emitted and we are emitting now in terms of greenhouse gases.
So if you like to think of it as there's a side of social inertia to these changes, which is starch, it's monumental, but there's also a bit of a physical inertia in our system. And this leads, of course, no choice than to take adaptation measures to deal with these unavoidable climate impacts that are going to have economic, environmental, and social costs. Just to put it into numbers, a few numbers, we know that Europe as a whole has warmed about 1.5 degrees since pre-industrial times. This is faster than the global average, and there is already robust evidence and a high degree of certainty that this will continue to be the case for the coming decades. So also independent of the trajectory, Europe will warm faster than the rest of the planet. And also to mention that there are some regions that are at higher risk than others. Is what has been called the climate hotspots. Some previous speakers mentioned them, and the Mediterranean is definitely one of them, especially because the Mediterranean will suffer more in the summertime. So we will have more heat waves, much higher average temperatures, and there's also a high likelihood of having less precipitation in general. So this is the perfect landscape for droughts and change in the hydroclimatic conditions in this part of the world. But it's not the only risk that is changing in Europe and the Mediterranean. Especially, we have, for example, stronger precipitation projected in the winter for Northern Europe, and there's a higher likelihood of having floods due to extreme precipitation in most of the continent. Also, coastal flooding will have a big impact. And perhaps the last thing I'll comment is that there's already observed and there are projected strong declines in the glaciers, the permafrost, and the snow cover throughout the continent. And now moving a bit to drought, which is my expertise, we can see the year 2022, this summer, as a perfect example. We're facing a tremendous drought in Europe in general. This was exacerbated by a series of heat waves, consecutive heat waves in different months. And this is already impacting agriculture. For example, there's projections of yield loss of about 1/5 for rice and maize in the coming months. And we know that in a warmer world, say 3 degrees, these events will be twice as likely to happen, and their economic impact it's forecasted to be about 4 times larger. So, but perhaps we move to the major concern, and I think this goes to the key of the center of the question, is the major concerns for the future, and I think this is related to the cascading effects and shocks that may propagate through space and time in the planet, and these are triggered not only by a specific event, but by what they call recurrent and concurrent climate extremes. And this, again, I bring this year as a perfect example, because we had heat waves and droughts in China, in Europe, in North America. We had droughts in the Horn of Africa. We had droughts, multi-year drought in South America. And these are happening at the same time, together with the war in Ukraine. This is I think more of this in the future will severely challenge and compromise some sustainable development goals related to food security, water security, and will probably lead to increases in forced mass migration and peace.
So yes, with this, I'd like to finish. Thank you. Thank you very much. We'll now start the second round of questions, and we are a bit behind schedule, so I hate to do this, but I request you to be short as much as possible in your answers, keeping, of course, the information. So, Dr. Alexandris, what are the very loosely speaking, the main tools of literally any kind, financial, legal, diplomatic, scientific, technological, operational, communication, others that you really don't have, or that you would like to have, or you are currently designing or implementing, that may help you and perhaps others better achieve your mission, and specifically mitigate disaster risk in Greece? And with this respect, do you see a specific role to play for the EU civil protection mechanism? I would answer in an indirect way, saying that what we are programming to get in the next 2 or 3 years. We have a program called Rischi in Greece. It's well founded, as I know, and it consisted of 4 different pylons. The first pylon is infrastructure and facilities upgrade, which is the infrastructure of the command center in Athens, and also building 13 new operational centers in the regions, in the 13 regions in Greece. Also, in this pylon, we have incorporated training programs for volunteers, and also training programs for the emergency response teams. Also, it's included a special training center for fire brigades in order to have better training in Greece. The second pylon is the early warning systems that we want to install in Greece. First of all, we want to reinforce the National Meteorological Service in order to give us better information and nowcasting. We have a deficit in that area in Greece. We do not have nowcasting, quality nowcastings, so we are willing to buy some Doppler radar to cover all the Greek territory, and other equipment that the National Meteorological Service needed in order to have accurate and nowcasting for the whole territory in Greece. Also, in this pylon is we want to implement some monitoring system for forest fires in remote forest areas, and also to better improve the 112 emergency number operation in Greece. The third pylon is supporting coordination equipment. This means that we need to buy some helicopters for coordination in emergency situations, and some new communication system for the fire brigade and the relative emergency services. Also, in this pylon is the buying of field hospital, which is will also contribute in the case of a European or international emergency. And the fourth pylon is the buying for air firefighting equipment in the next years. This is what we foresee to get for the
next 2 or 3 years. And we think that this will enhance a lot the capabilities of the civil protection to cope with the new emergencies. Thank you. Thank you very much. And we move to Philippe Merès. You have been involved heavily in the Union civil protection mechanism. And the question is, do you see a different role for the mechanism in the future, particularly in the Mediterranean area? It's a question that is a little difficult to solve easily, but yes, there is a specific elements that European mechanism can solve for all the European member states. For example, and I talked about it before, it's the European knowledge network that is very important in my mind, because it's something very new and it's a big pillar now of a European mechanism. But it's only at a boarding stage. And we have now to build this European network better, not only to make civil protection together and research institute and people like CIMA, for example. We have to deal with the citizen, in fact, because we are talking about civil protection, but the real target is our environment, is the citizen, is the house, is how we can make the population more resilient in front of the risk in face of the climate change. And the European Knowledge Network is there to share the knowledge, the practice to all the European community. How they can deal with that is the best and the bigger part. Is not to produce, it's how to deal and how to distribute this information easily to all the practitioners and all the citizens easily. This will be the biggest part. The second part is, can we continue at the European level to deal and to buy respond means in front of the risk? Are we continuing to buy, for example, Canadair or a bigger plane? Or can we have another view and try to improve the prevention and try to decrease the risk, decrease the impact, before asking to have more means to respond to any crisis event? I think the two has to be managed, but the information about the prevention and the new way to create prevention in Europe is not at all at the good level. And we have to push this more and more and avoid to spend so much money in, and I'm not the good one to say that, because, you know, I'm a first responder, so I want to have plane, I want to have trucks, I want to have all these elements. But for sure, at the moment, if we have all these elements, we will not have the people to put inside. Yeah. And we have the training and we have all the maintenance to have with that, and it's very costly. And it's more costly because, for example, for earthquake, the occurrence of the risk is very low, but it's very high impact. So we have to make it and reduce the impact to be sure that we can solve the crisis the more efficiently possible. The third thing about the Europe and European mechanism is the experts. It's something that is working very well, that provide to any country that need a group of experts that can help for the assessment, for the evaluation of the risk, or for the coordination of the European means that are deployed by the ERCC and the member states on the rescue or in the voluntary pool. It's very interesting, and we have to use it more. But something that is not very well used at this time is, for example, the
exchange of experts that is very, very interesting, that is found by the Europe, but there is not so much use of this sharing experience by the sharing expert system. And I think we have to improve again this movement of experts all over Europe, voluntary on specific topics, to build a better liaison between the member states. And the last one, and I will finish with that, is all the MODEX exercises that are organized by the European Commission that are very interesting. You know, in May we were organizing in France the Domino FS6 exercise. That was a very big one during the French presidency of the European Commission. And it was something very interesting because we have dealt with all the problem of France to host the people from Europe in our own organization. And it has to make us more compatible with the European system, to welcome the people, and the people to be well trained, to be included inside the European coordination. So that's all for me. Thank you. And if I can say, your point on moving from more response to better prevention is a very interesting one. It's a very interesting point, which I actually share entirely. Dr. Massabo, you come from a research organization. You are a scientist. And what do you think are the main challenges science and technology will face in the next, say, 5 to 10 years in the field of disaster risk management? Well, if I can summarize in one sentence, I would say do not oversimplify the complexity, but explain the complexity. I mean, this one, I think I would say the main message that from our scientific community, I think we should do this effort. I just want to bring these two main examples I was referring before on the impact assessment from climate threats. There are many factors that are coming in to define the landscape of risk. You know? And all these ones are dynamic and they are complex in nature. And of course, we cannot generalize with simple messages. I mean, we need to go deep into this risk landscape and understand what are the different drivers and what are the different conditions of the society and how the society play the role in defining the impact. So that will be my main take home. I mean, we are also looking now at what is the link between the climate and migration in Africa, in North Africa. There is definitely a link, but this is something that we need to study more. Another example that I want to bring is from our experience with the Italian civil protection in the last project, IPA Flood and Fire. This one focuses on early warning system. And as again, I mean, if we look at the message of the UN Secretary General Guterres, that in 5 years, he announced to give the mandate to the World Meteorological Organization, that every citizen on the earth needs to be reached by the early warning system. That's perfect. I mean, we go with it. No, we are with him. But what this one means in practice, to put this one in practice. So this experience in IPA Flood and Fire, we test an innovative way also to develop the capacity, bringing a different actor for each of the member states, of each of the beneficiary countries, from the local level to the national level, and test how this early warning system go through all the multi-level stakeholders that we have there, and how those actions are transformed, how those information are transformed into action. So even if the word is early warning system, very simplified, but there is a lot of complexity in this case on the institutional arrangement, procedure, and so on. And if I can use the last slide that I have, it is on the mechanism for science and society interaction. I mean, we have been working with the science and solid and policy interface, looking at this process as an interface. But nowadays, we think that the process is a little bit more complex. So it's science and DRR. They should be seen as an ecosystem
where there are several actors, where the society, the civil society, all the other actually playing a role. We're trying to do this, develop this African Network of Excellence for DRR. This one is financed by Italy, by the Italian Cooperation Fund. And I need to mention that I think it's very important that Italy is funding projects that are investing in prevention and preparedness. Most of the civil protection projects around the world are financing emergency and aid. So I think it's very, very important that we stress this fact. So this one is bringing together different institutions, the climate centers, the organization from the academia and society, the institution, SA, the youth, in a network of center to improve disaster risk reduction. We will see, what they will develop this, but I think this one is the other challenge that we have in the next 5 to 10 years. Thank you very much. Thank you, very, very clear. We go back to JRC and Dr. Acosta Navarro. I hope you can still hear us. Can you still hear us? Yes, absolutely. Okay. Yes. Well, at JRC and specifically in your unit, what are the main tools you are using and those you are developing to cope with the expected risks in this changing climate? Okay, so as I already mentioned, a few of them, there were the global and European flood awareness system, the global and European fire monitoring system, and the global and European drought observatories, which are tools that we monitor real-time all the hazards related to these risks, and we also have forecasting components, and it's within the strategy to strengthen them. For example, the work I'm doing on seasonal predictions of drought is to incorporate better information and a richer set of forecasting systems into our product to foresee and better predict the likelihood of droughts occurring in the coming months on real time. But there's many other tools that we try to use in a very integrated manner, together with other units of JRC, and also together with other Directorate Generals of the EU Commission, like the DG ECHO for civil protection, DG Klima looking on adaptation, for example, and DGM looking at say environmental and water sector as a whole. And a key tool also is that we aim to provide climate services for different stakeholders in a very varied range of stakeholders, like agricultural producers, natural water management at the local or regional level, and so on. And one tool we have been developing in my team on the droughts is it's called the DORA. It's a European Drought Observatory for Resilience and Adaptation. And the main goal is with this project is to strengthen the EU Drought Observatory that we host, and to bring together different national observatories and to establish drought observatories in member states that do not have one at the moment. And the idea with this is in the end to ultimately enhance the resilience and adaptation to droughts across Europe by this common share of knowledge and experience and this network. And the last point on this I would like to comment on is perhaps from a scientific point of view. I think the really most interesting and promising and I think I would say I'm really looking forward to this is the Destination Earth, or the digital twins of Earth for climate change adaptation. This has been in part conceived by the JRC, and this is a very ambitious European program initiative to create digital models of the Earth. So they will be used to monitor the effects of natural and human activity
in our planet, and also to anticipate extreme events and adapt to policies to the climate-related challenges. So this will be done it's unprecedented because it relies on the future supercomputing capabilities that we are very soon to have in Europe as a whole. This has been a strategy from the European Union, and also not only, but also on the complex observing systems and air system models, together with the machine learning techniques, combining and creating the representation of our system in an unprecedented way. And for example, one clear example of where the field I was coming from before is the clouds. We currently, one major standing question in climate science is what they call the climate sensitivity, and basically, to summarize it, is we don't exactly know how much will the planet warm if we multiply by 2 our carbon dioxide concentration in the atmosphere. It can be up from 2 degrees to 4 degrees or something, to put it very, very roughly. And this in part has been pinpointed to the role of clouds, and this is very challenging because simulating clouds require very defined and very fine resolution in our systems, and I think we are getting close to this point with these digital twins, for example. So these sorts of questions we will be able to tackle better and provide more reliable forecasts and projections of the future. Yes, so with this, I'd like to close. Thank you. Very briefly, I would like to ask you a common question to all of the panelists, and the question is if you have any other additional comments, suggestion, or recommendation you want to share. So, Dr. Alexandris first. I'd like to stress out the importance of people awareness at last. It's not that we want to push the responsibility of the civil protection of the state to the people, but there's a lot of time that well-educated people in civil protection matters can react responsibly and protect the life of himself and all the other which is around. Let's say we take the example of Philippe, that the people have to clear the vegetation of their houses in order not the fire propagate through this vegetation to the next house, and the next house, and the next house. So if the people awareness is raised, then they can clean the house in order to enhance the local resilience of the communities. Thank you. Thank you. And Philippe Mares. Yes. One of the things I think could be very interesting to say now is the citizen. The first part of the civil protection actor is the citizen. How can we improve now the activity of these people inside the system? And just to make you an example that is very, for me, relevant, when we have now a big event, the citizens organize themselves by association, by anything, and provide more information than us using the social network. And sometimes inside this citizen, you have scientists, you have engineers, you have some people that are producing data that sometimes are more efficient than the one produced by the national level. And who is the most interest for the citizen? Is it the production from the civil, the national level, or is it the one created by the citizen? I don't give you the answer because I think you know it. So how can we deal with that to improve and involve the citizen in the
improvement of the civil protection as they are the first actors. We have to change the scale, we have to change the view to focus on the enormous resources we have that are the people, and not only, this big mechanism that is the civil protection at the national level, and how can we deal with them? And if we do that, and if, for example, GRC or CIMA is providing more information from the citizen directly to, and as you said, to explain how you produce data, how this data is open, and how they can use it by themselves to produce themselves something that can be used after that by you and commonly by the national level and the citizen, it will be a big step. And about the awareness, it's a way to give awareness to the people on the risks they face off and how they can deal with it by themselves and with the help of the national level. That's all from me. Thank you very much. And Marco Massabo? Yeah, no, very quickly. I would have, yes, few things, but I want to mention just one, because the panel before was, the ambassador mentioned about the Union for the Mediterranean, this conference that is going to be there on the political, the practitioners. I think we need to do an effort that we involve as well the university and academia from the Mediterranean countries. And some of the projects we are doing, we are trying. It's not easy. It's not easy because, I mean, we are coming now from 15 years where we have the same house with the civil protection as a scientific dimension. It's not easy, but it's a process that definitely pay off at the end, but need to be planned and push for that. But definitely this one is one of the messages that I want to make. Thank you. And the last message from JRC. Yes, I will just like to say that, citing the former speaker, Dr. Massabo, the complexity, shouldn't forget about the complexity in our systems, neither the social part, but also the natural. And I would like just to share with you a success story in science in the late 20th century, and the beginning of this century, which is numerical weather prediction. This has been a discipline that has seen a tremendous increase in the success. It's much more, it has improved robustly and sustained throughout the years, slowly, gradually, and they call it a quiet revolution. And this has been done through the continuous support and continuous improving of the forecasting systems. And how many lives is this saving nowadays? I think we should take this as an example and take it also to other fields of knowledge, such as the more widely climate science, and continue improving our systems, also on longer timescales, decadal, multi-decadal, and so on. Thank you very much. I also think that the weather forecast is a very good example of how things should be done also in other communities. This closes this second part of the round table. Let me thank you all the panelists. Thank you very much. Your insight was very thoughtful and interesting. I also like to thank the really numerous attendees of the event from the web. There were literally hundreds of people connected to the web, believe it or not. And thank you also. I really like to thank the local organizer for putting together this event. Thank you very much and enjoy Florence.